Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Aí, kaka. Zvinhu zvacho. Regai timbomira takadaro. Asi muri semukoma kwangu. Aiwa, ndiri right. Zviri sei. Hello? Ndikati ndiri right, zviri sei. Bo, iri kuita chimbofuriza. Kuno kusaidi? Kusaidi kwangu. All right. Iri kuita chifuriza, I don't know why. Ndandatoita something up. Pane zvandandiri. Chera makadi. Pane zvandanda kuita hapo ka. Yabva yafuriza. Muri kundinzwa here? Ini ndiri kukunzwa. Dr. Love muri sei? Dr. Love vakafuriza. Ko chera muri sei? Okay. Chera vacho vakafuriza futi. Muri kundinzwa ka? Vari kuveva. Dr. Love muri bo? Bo. Kuri sei. Bo mari. Ma levels ari bo. Correct kana zviri correct. Chera makadi. Vari pamute ya. Ndinofara hangu komakadiko. Tiri right muri sei? Andi Babs. Muri sei? Andi muri sei? Muri mukoma gwangu. Muri sei? Muri right. Ndosimba hangu. Sukudo takasimba zvedu kunge vana vamaminister ane corruption. Ndakakuona hangu zuro nepicture yenyu makageza zvakaoma. Maita yenyu. Ndaifunga kuti takainonokera Colgate. Yeah. Right, Dr. Love muri sei? Kuno tinongodaro chando ndicho chada kuti tizaichi. Okay. Right. Regani ngoita 1 Ddc kwanda tadzokera. Muchimbomurisana kumashure iko. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana,
techitsitsana techiyambutsana pilla kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Right. Hello, good people, muri say. Voice andina, voice rangu rivitwa ngari masese nekuimba, jamba maspika. Pane munane gadget riri on. Kanda asiri pa mute, wandiri kunzwa gadget rake. I think let me see. Okay, zvagadzirika. Right, good people. How are you? Muri say. Adelini wa baba na mai chipo. Ndiwe first zveshuwa. Ini ndiri mwana waEverina Edward zviri sei. Right, majama fa zviri sei. Gotkora Richard zviri sei. Sibongile kona, how are you doing? Virginia Chikwama zviri sei. Thought ndini ndatangirwa. Okay, Bimu wati wakadi hako mdekani tari maidi tari sai. Loud and clear kuno kumateresi kuri sei. Izweva kavu number 3 waita third ndikoko tanaka forget tanaka zviri sei. Dima, how are you doing, my dear? Enjoy the greetings to you all, family. How are you doing? NG, say. Through DG, hello, family. Tribo, say. Jean Maita, good evening, DDC family. How are you? How was your Easter weekend? We said Bangu Boss, Jean Maita, Unzwa voice. Julie Jules, greetings, family. How are you doing? Kent Dutiro, hello, DDC panelists in the comment section. Kenditiri Bori say long time no see. Tarisai DDC, how are you doing? Tendai Clara Mariko Milton Takawira. Kumorisanisha mwari dzako kuziri sei. Masibs Terry tiripo ziri sei. Mukoma gwangu ndrugona mutsamakaka. Ndeipi zviri sei mutsa long time, my dear. How are you? Thanks for the good work that you are doing in the community. Julie Jewels mukomade wamanga muri muchampion yekuimba kufestival naika ndinda ndakabata mic ndinda njimba singaite sibongile kona zviri sei gotkura Richard ndakuona right pano ndasiyera apa kuside kuno mafoni acho anoita chimhanyisana. Right, good people, voice rakapera zvarakapera kudai, so yanga iri Easter yakaurayiwa Jesse nino wacho handina kufa ndaitofara because zvinhu zvacho angari magakano vavo angari makwikwi zvaitapira zvisingaiti. TC Chunga Ncube, how are you doing? Right, I just want to say thanks to Status Pro 100 for organizing the event. They are still having it tonight to Birmingham. Those who are in Birmingham, you can go for family show, but trust me, Manchester and the Birmingham was lit, which made me to meet some of the DT family members, to meet some of the people that I know on Facebook who I have never met in life. I was wearing a white shirt, t-shirt. Mesi yakazaro. No, angari my hugs and kisses. No, it was nice. No, I had a nice time. At times you don't know the impact that you put out there, how you make people smile. You guys are known. You guys are respected, and people respect us what we are doing. So I just want to say, guys, thanks so much for everything. And for those who won the tickets, thanks for showing up. We were a team. Ndakasanga na Tenders Arts. You know, I've been friends with Tenders for a long time, but we haven't met. But I met him, Magitare, Ndakafara. Ndakasanga na Momskana Gero Mabika.
I've known her go hospital, and she came here 2 years ago before COVID. But we were happy. Latricia Blues. Bo ndawana bo rimwe team mukoma give chitengu aiwa ana McDonald story amnozati pane mukuti it was overwhelming. So I just want to thank Status Pro for letting us do the promotion and hosting the thing. It was nice. Big out kuna mfano wangu Sebelebe ano vangu panyanga. I met my sister P as well. Ndakaenda kwa sister P ndikapuwa Maximbi ndinesaga rakadaiwo remadora andakapuwa kwa sister P. Watanga kubrika. Aiwa ndikudze chokwadi zvakaitika ka. Sivo jealous down bichara. Aiwa ndikudze zvakaitika. Chikawu yako tinoridawo saga irero raMaximbi. Indastodyowo Maximbi. Murise people. Hello guys. Anyone who likes them, when I go home, I'll bring them. I don't eat them, but I always come with almost like 30 kg of my chimba. I don't eat them. Inandi kunokuabika ndopedza ndarasa anenge akushata kunokuabika mateba ndo andokunobika. And again, I met Majori. Moza ndakasangana nevanhu vakawanda ka. Zvekuti sorry guys if I miss your name, but I met so many people. It was good. Right. Chimbomorisana ipapa chimbomorisana. Andi Clara. Ndakati murikwenda kunorakotera rimziya. Dear wine family. Because ndiri kumunda saka network ndiri kugarden saka network inogona kuramba kubuda ndichambodzvara pambaira dzangu neitime kudzvara saka ndiri kufamba. Saka asina ndiripo zvangu chingona zvakatawo tinombudodo but ndiripo zvangu ndiri kufamba. Andi Clara muri kunorakotera rimziya muna May. Chera. Muna May kunobvumiwa vanhu vanganiko? Munogona kuinda nebwangu. Kunobvumwa plus 1 munoenda muri 2. Ndoitira kavhusika uyu. Aiwa munoenda muri 2 kunovhumwa plus 1 mune muri 2 adults hazvina problem. Nokuti vhusi handimunoziva kuti vhusi chikwama chamai. Aiwa no hapana pressure anti hapana pressure. Pakanaka ndo pananga ndingori nemubvunzo ndikati chikwama changu ndogochisiya kupichi. Aiwa no hapana kana pressure. Kana mutori bozve kuti. Right. Good people. Aiwa what I'll do the guy don't book anything in a sofa bed. I'll check. Don't worry about it. Don't worry. Mune muri sorted. Mune muri sorted. Varikinda opera komwedzi uno. Aiwa May. Tiri munani ko April. Ndichakupai 20 yokundodya. Ndichapai jumba musanduku akanaka saisaone ngai. Saka mazona matumirwa 20 ngoma kwangu achakupai 20 saka zviri kutoita. Almost 400 rands. So which is good. Saka mazona zviri kutoita. Panozosvika ikoko umwe achandobhukira room yavhusa ega saka don't worry. Vhusa nemakore mangani zviya 18 ane mangani arikwanisa 18. Okay, all right, okay. Tobhukira Vusa his own room. Umwe akubhukira Vusa his own room. Saka moita maneighbors. Saka mazona. Thank you so much. Gwangu, you have your room with Mr. Gwangu, and then Vusa has his own room. Saka mato correct.
Remind me, Dewa, when you are doing it, so I can send you the money for the other room, yeah? No problem. In chango sunga Sister P na mgoma kwangu. Aiwa, ndatenda chaizvo. Chiera usisi wangu. Yeah, Thank you sakatiri so correct. much. Thank you so much, guys. Right. Summer is here, right? Like I said, I still have some spaces. If you want to book me for your service, it can be graduation, birthday, wedding, whatever you're going to do this summer. Please, I've got few slots left. Saka mungangondibata toita sei totaurana towirana but ndinodhure zvangu but ndiripo as a DJ. If you want an MC, I can also provide. Waramba Zim nice, Dewa. Ma? Waramba Zim job. Zim job really? DJ August wedding in Zim though. I want to but all right, we'll talk about it. So that's a wait. Right. Yeah. All right. Virginia Chikwama Ansibo, I'll give you the recipe. Madora. Debbie Jess, hello, how are you doing? Rosa Vet More, Zidi says Virginia Chikwama, it's 400 rand, but I'm not accompanying a family. Right. Koni Murinda, Zidi say Mudigani, Zidi say Sharon King Sweetheart, how are you doing? Kendi, Lutiro say Tumira Mamwe Kuno. Kendi Madora Ndakapu, and Dopa Futi Rogumana. Mira, I have to think about it. Because ndakadopuwa ndakapuwa chisaga changu chekuti andombita kana 2 months nchirwa vusima bika zviri sese chedza vamoyo hai takafara mulesta kana makafara makafara sanziri pa Birmingham neManchester. Margaret Mnawan, my sister, how are you doing? Adeline wababa na chipo vamutangiri ndisiyei ndifari nhasi ndabata nguva. Right, ndiano ndasiyapo kuno kuna Nico Mary Gold Marsani, how are you doing mzukuru wangu? Right, nyadi anasi yakamira yakadai so turakupai matesters ai muri kuona ndo nyaya nhasi izvi muri kuzviona here izvi turakuratidzai ani muri kuona ungwanda ani muri kuona turati muone kana takutaura munotinge tinotaura zvekupenga imidzi yasi aikaka ani muri kuona iwe chandijikisa cocaine kana ani muri kuona yakanyorwa mazita yatirwa nemwana kuti yakanyorwa mazita inopera here ani muri kuona yakanzi chii kana muchikwanisa kuverenga yakanziya pakanzi apa verengai toona nemagirazi pakatiya vakanzi nhanzva wagarira nhanzva ani muri kuona right. So our topic tonight iri kuti iro guchu. Chii chinombonzi guchu? Rede basa rezveguchu. Saka pano ndepagodobori weguchu. Mukoma gwangu ndigodobori weguchu. Madzimai da kuzwa kuti guchu munoriziyawo here guchu. Maona inonzi nhanzva. Unongotserendeka wakadai so. Uri mumachira uri munhanzva. Uchitserendeka wari nhanzva saka mukoma gwangu anoziya nhanzva here wana. Makambofudza mombe here mukaenda makambotamba nhanzva here? Mukoma gwangu muri pamute. Oh, I said I doubt very much pachikwata chiri papa kuti pana akamboita nhanzva. Right, andiclara unonga unoziya nhanzva. Even Sister Peter taura henyu pana anoziya nhanzva here apa? Taura iti indoiziva. Yakaita sei? Handeye yokuti munenge muchitserendenda paruware. Yes. Nhanzva idzi kaidzi. Ndasiya kuti musina kupfeka. Right, yamuri kutaura imimi manje handiti handibabza. Ndo yekuti munoenda paruware panenge pacherera mvura. Handiti ka? Musina kupfeka. Moita mutserendende but mairumwa twaiti tuzvishurira. Twairuma manje. Kana usina kupfeka twairuma. Andipi, what do you want to say? Hi, Katia. Hi, sorry, what is juju before we go further? What is juju? Not juju. Guchu. What is guchu? Guchu. Right. You say this.
What is that? These are herbs, No thanks. Yeah. right? Midzi. Yeah. You take my herbs, you mix them together. Like concussion in English. Okay. That's concussion. Saka, what are we talking about, Guchu, in this team? That's what we are trying to explain now. Kuti concussion, how does it work? Guchu, Okay. Saka, we're Katia, gonna to hit the body. Kupisa mwiri. Nekudzasi here. chimbomira tichasvika kwese ikoko. So, hi, how are you? So fine. Hi, uncle. Hi. How are you doing? Kumana Good. nemazuva ano anodaenda mafoni basi. Say hi. Hi there. Hi there. Right. Maybe say wagarra nanza Eslin say harmony. It's for men Guchu. Men drink that imiti. Scholastic moita shiko happy Easter everyone. Va zvinongo zivikanwa nema G50 chete. I'm not quite sure with that one. Nasto dzidza chete by Ginya. Sibo ari mumunda make Messi, how are you doing? ODK is as the one ndimi muri kutaurwa kani. Maybe Julie Jays, how are you doing? Adlen, okay, Nambogona. Right. Peace Mungezi, how are you doing, sweetheart? Elizabeth Rosen, how are you doing, my dear? Ramel baby said that baby is cute. Right. So, yataona ndi babs nanza ndiye kuti maenda parware pane mvura musina kupfeka, then you slide down. But nanza chaiyo yanga iri kuti munotema mtu wacho unonzi munanzva, then munotema wakaita fee. Mogarira muchidzika down parware. Zvanga zvine a lot of risks. I don't know why it has my head fractures. Because kudzasi kune mpinde matombo. Yeah. Ndine uyu zimaki panapa yakazodzimika. Mune maki pamasvada. Inokwadza. Ini ndina mama kanopera unanzva. Saka it was a dangerous spot, to be honest, but we thank God we survived. Kudai kwangu kunoko, I think ndaisunga because kukwara kwacho kwakanyanya. But mayango kwaraka muchisimuka muchikudza mombe muchenda makadaro, and then on top of the mountain muchidzika makadai soka iri speed saka ndoena yenzi nanzva. Saka uyu mushonga unonzi nanzvawo. Saka let's go into our tonight's topic. Titaure tonoti vanoziya Guchu vanoziya here kuti rinoita basa rei. Right, kana paina pinda unisina kumhoresa apa, I think mese ndakumhoresa here, I think mese ndiri kuona. Right. Iri kuti yo Guchu. Hello Elder and DDC. Can you please add my ID? Elder, I need your advice, please. I'm a young woman, 26 years, and I've been dating this man for 1 year now. He's 39. And we kind of cool with each other, Edu. So Elder, nyayange kamira so. I went to visit him one day on a Friday. And the following morning, I just said to myself, let me clean his room. Elder, when I was in the middle of cleaning, ndakasangana netuma plastic bags. Not my plastic bags. Hold on, I think someone needs to be edited. Hold on. Right. Sibo, a video, I know video. And ndakasangana netuma plastic bags. Ndakasangana plastic bag, netuma sachets. Tunengo turima different mishonga yakanyorwa mazita, right? Murikona yanyorwa mazita andakuraidza yakanyorwa mazita: muchemedza mbuya, mudanhatsindi, mukwapura, weti yegudo, mushonga wamusana, chipikiri, umwe wakanzi to keep your love strong, and some different powders in different plastics, written different things. Ndakabva ndakufunga Elder muchitaura zveGuchu. Elder, this has made me uncomfortable to be with him, to be honest. And I would love to know from you and mukoma gwangu kuti zvinobatsira here, because this man doesn't look like someone who has problems or going through something. I didn't say anything about this until now because I am scared. How should I approach him about this, or should I just leave? I need your advice, please. So tonight, our topic, we've got a 26-year-old lady
who is dating a 39-year-old guy. So she went for a sleepover. But when she was doing the sleepover thing, you know, as women, they do these chores, cleaning the house and everything. She was doing her chores. And coincidentally, she came across this kind of things, African herbs, Guchu, Mishonga, in different plastic bags, written love potion, how to satisfy a woman, how to all these kind of palaver names. But now this young lady, she felt very uncomfortable when she discovered all these African herbs with this man. And she's saying, I know these are supplements, but supplements at times are taken by somebody who is not, you know, like fit enough. But according to your analysis, you're saying this guy, he's okay. And he seems fine. So she's wondering to why this guy's taking these supplements anyway. So she came asking Mukoma Gwang, Dr. Love, Marume, and myself, but you guys always talk of these supplements, African herbs. Are they real? Do they work? So to make life easy for everyone, I brought out the supplements with me because I'm one of those people who takes them. So that's why she said, I'm asking you that do you take them? If you take them, what's the purpose? Are they good? So I might have my own personal experience with taking these African herbs, which Mkoma Gwang might have his own personal experience, which Mkoma George might have his own personal experience. Women do take them as well. So it's an open discussion where we need to help this young lady. She's here to make her understand, if she's going to understand, AMA 2000, that maybe it doesn't cause any harm or it causes any harm. So feel free to make any contribution. Dewa, So I just want to say something quickly. I haven't finished. You'll come in, hold your horses. So we want to help this lady. She'll be here to listen, and she's a young lady, 26. So she's worried. She haven't asked the guy. She say, how can I approach this man and ask him? Because she's feeling uncomfortable with the whole situation. So it's your duty to try and help her, to make her understand if there are any repercussions if someone takes supplements or not, or whatever. So that's our story for tonight. And for those who are just joining us, if it is your first time being here, please do likewise, follow the page, like the page. And guys, I need your help. Reviews. We want to know how we are doing, where you need improvement, and so forth. And as well, thanks for sharing, those who are sharing the page, and thanks for following. And also follow, just to go and Ddc Skool of Thoughts is just as easy. Because I know a lot of people here, they haven't followed, but they come. So just go there, click the follow button so that you don't miss out on the on the thing. Who is not able now? On the Pubs, you don't miss on the thing or on the programs that we'll be doing. And as well, if one part and parcel of the panelists like those guys, just send in your 2 pictures, we'll put you on a flyer, or just follow the StreamYard link, then you can be added, or you can call Pakambudziaga using WhatsApp with others. If you want to get hold of me easily, or any of the panelists, please say, because it only works Mondays and Fridays. So there we go. Right. Mukoma Gwangwa, I'm spender first. I need to give Andy Chera, Clara first, maybe South Africa need to go in Kwanzaa I'm against again. Saka tones go from the lady, Chenda Takanaro. Right. I just wanted to say something quickly. We are always itching to say something. Do you think all this what they don't have anything to say quickly? In all honest, do you think I can't hear you. Yeah, I can't hear you. You're on mute. uchazondipa treni yangu kana yasvika hayo ndanga ndondotaura something and nditonekweka question quickly ndapota ini ndizoti ndotaurisa ndinozviziva. Okay, we'll ask your question.
Ndakandoda kubvunza kuti zvotaura zvemujuju izvi make me remember ndiri kubocha tiri kufudza mombe. Do you know that mamiti That's aya? not. See, that's not a question now. It's a Yeah, question. No, you're explaining. No, listen. There's a difference. A question is asking. Now we are explaining. Do you want to explain something? Then I can understand. I just want to ask a question, and maybe there's the explanation in between as well. Okay. All right, go ahead. What they want? No, what you want to ask a question? A question, they would say, where are you going? What are you eating? Yeah, but the question that's a question. We're different the way we ask. All right. Okay, go ahead. Okay? Inini ndipinanga tiri kubocha. Nandakamira pasi pemuti rudze mamiti aya anonge kunga mazamu makuru onzi shamwari yangu bva ndikumbira mazamu unoti mazamu uya. Saka they came a lot. That's why now I'm thinking pamwe pendakatikumbira paya chuchu chakabva chatoitika mazamu angu obva akurisa. Ndofunga ndakatanga nokumbira ndiri kutaura kuti I don't know, you know this tree sekuti do you know this tree? Unonzi mumveva kana kuti sausage tree nechirungu. Yeah, kuti unonge ine shape yemazamu yakatarisa pasi. Mukoma Thomas hausiriwo. No. Mubve sausage tree ndo waisenzwa varume kuti vanonyenga. Utaurwa na Katia ndakanganwa muti wacho. That's where ladies will go and say muti ndiri kumbirawo mazamu. Yeah. Mubve ndo sausage tree. But ndainzwa vamwe, but anyway vanhu vainde vaitaura lero mazezuru vachiti vaindokumbirawo mazamu pamubve ipapo. Makutobvunzana. Muri kuona kuti ndiri validiwo pano. Muri kuona? Now they are not valid. Tati, you are valid, but we want to put a question which you have been starting to by explaining. Yeah, but anyway, go ahead. Question mindset. Saka Skool Thomas, question yangu ngekuti pendakakumbira, is it true that juju worked? Zvokukumbira mazamu hangu handinyatsiziva. Okay. Asizvo kana uriwo mumve because tewati kwavo une rimwe zita pane mumwe muti wakada kudaro uyo handinyatsi kumunzwisisa. Taingoonawo varume vaita izvezvi zvokungo. So Tewa, zekunyenga mabve. So was it working on men? Was it working on guys? Because I'm trying to ask for Katia if it was working on men when they were using that tree. So which means it could have worked on her on women as well if men could. So arrest my case. Arrest my case. I just wanted to ask you. Ndopandati handinyatsiziva kuti pavaikumbira vasikana because vasikana taisangotaura navo zvekumhanya zvataakita izvi mazuva ano. Isu vakomana tisu tainyatsoutaurirana kuti hazviri kuita here kana kuti hazvisi kuita. Sister P, Mukoma Gwangwed's answered you. To answer you again on that question. So, pamve sausage tree, dona Mukoma Gwangu. Wines nema elders go on that tree, on the sausage tree. Kachirika diki. Then you choose the one that you want. Then you make a hole on it. Right? Then honorinyenga, you know. So one of goods you have to monitor it. Can I ask a certain stage? You don't feel like this is okay for me. You have to cut it from the tree. Then you go there. You cut into pieces. Because the times you got dambura, you have to chop it into pieces. Yeah, but this isn't that's what men want to be big. Tewa, you know what? We need to have this. Katia, you really raised something interesting, yeah? I've got Nigerian friends who have explained the same tree
that exactly how Dewa said it. But when how they grow their penises is the mutiwo. But you leave it to grow and then whatever. So this thing is real. More than my share. Is Dewa? Is this Catch your thing weight. real? It will give you a chance. Let her explain. You talk. So I'm really fascinated because I haven't heard from a Zim person but I've got a lot of Nigerian friends who have told me that's exactly how it's done, and so I'm like, okay, which means these things really work then. Dewa, please take off my face there. There's another face, it's making echo. What do you want me to do? There's 3 pages of mine, three pictures of mine. Can you take one? It's making echo. I think Katya can go pinda obuda. Yeah. Let me kick her out. Kick her out from the studio. Don't go out. Usabude Rambogadaru. Right. Right. Masbanda Magadi. Hi guys, Salvanani, Ebosis K, Ebosis Babs. Yes, Katya. Right. Ama yangu ri right there, ama yangu. Right. Chimi right. Msete serious kugaraenda. Sarutangane pamromo. Bengumute. Sorry mavodloza si right linjani. Ngiyaphila. Right. Thomas. Hello. No, handisimbona kuti ari kutaura ndiani ndambe ndabuda. Ndimasibanda. Okay. Muri sei? Mushe. Ndiri munzira kati chiri munzira kuya kuScotland. Aiwa, uyei. Ndiri kuseka comment yakanzi, how do you nyenga a tree? Unotaura sei nemuti? No. Wanga usikanyengi muti. Wanyenga the fruit of the tree. Not kuti unyenga muti unga unyenga ere bright. Maybe Dewa, you need to explain the shape of the fruit. Kuti yakaita sei kuti why were you doing that to that fruit? Mirai ndizame kutsvaka regera muti wacho pana. Ndakandida kumbowedzera kuti mukoma Dewa ndofunga kuti mazwi amunotaura ka inini I understood kuti kunyenga ndiko kupfimba pakwedu. Imini kwenu kunyenga ndiko kunotanga neiyaya inonzi kusvi uchizora zviya. Yeah, iyoyo. Yeah, iyoyo. Tiri kunyengana ka, tiri kutopfimbana, hatisi kuita the act yebonde. Saka ndito sorry. Ameno munokwanisa kuona here apa. Say close again. Say close. Put it close. Close again. Down a bit. Close again. Close again. Right to the right. To the right. Close again. Close to the right. Right. All right. Your left. Your left. Your left. Your left. Your left. Right. You are close. Choose my in. Kwizem denga bijan. Kwizem denga bijan. Ngoma kwangu kwizem denga bijan. No, dzika imbijan ndandumboona mushemshi yava phone nyavhara yaenda pa sleep. Phone yacho now. Magugula unonzi chii mukoma gwangu? Sausage tree. Okay. Right. That one. That's yeah, that's the thing. All right. So, right, that's the sausage tree. Okay, sorry, in ndobva kwamutare. Isusu kunyenga, that's intimacy, no sex. Kana uchipropose musikana isitoti kupfimba. Saka hausi kupfimba muti. Yeah, having sex with the fruit. Uri kunyenga. Isu kwamutare toti ndakanyenga musikana, it means ndakahava sex with the lady. Saka kwedu isusu kunyenga ndo kutaura naye uchida kuti mudanane zviya. Ndakatozonzwa ndonyadzisira pandakaenda dhuze kwamurehwa mazamu ndambondoroora kwamurehwa uko. Nana mutoko kunyenga une wanyadzisira kana kuti kurinda ndaisa zvazvonyadzisira. Ya saka titi kwedu kunyenga ukati ndakanyenga munhu wakomana nezuro ndakanyenga musikana mubhazi wanokutarisa kuti iwe mama kazara vanhu wenyenga munhu mubhazi waizvifambisa sei because it's intimacy. Saka kwedu
kupfimba zvakafane pachizulu and Sister P anditi amandebele wati umlilo uyabhebha but kuchizulu manje ukati mulilo uyabhebha unoite kuti mulilo hausi mulilo having sex. You see, so some words mean something in another, you know. Yeah. And Yeah, you know that a lot of, like, I was fascinated with a lot of languages, even, you know, closer, like what they say, we say in Zim, amayezi, it's the clouds, and it. In Xhosa, amayezi, it's mapirits, muti. You see now. So I was like, how do you say you are giving someone a cloud? Then, so it's like, it's interesting how we have these similar words, but they mean different things. Okay. Hanzi na gas visionara unonzi mubve oro mubveva kumasvingo. Yeah, mubve. Kukocha unonzi mubve. Yeah, mubve. Yeah, hanzi mubveva kumasvingo. Mubveva ya. Yeah, chikwedu unonzi mubve. Saka unongochimba kuti mubve mubve. Ndipo madzamu akadai. Akamira akakura ozodai mabve oyo madzamu kurome. Okay. Right, thank you. Mukoma gwangu ndimi wezhira. Mumve wamuri kutaura uyu ndio mubva makowo here. Aiwa, mubva makowo hauso mubva maropa here. Mubva makowo ndio mubva maropa. Unobuda blood ka. Miti miviri yakasiyana here mumve nemubva makowo. Mubva maropa nomubve zvakasiyana. Mubve unonyanya wanikwa mudhuze nenzizi kunyanya. Kana kuti kunotikipe mvura zvakati off. Kana ndakutaura kuti handizivi maareas. Mubva maropa nzi. Ya mubva maropa unonyanya kusenzeswa namakapenda because rekera yacho haingori zvekumhanya. Ende unorapa zvinhu zvakawanda. Inini hangu handina kumbooningisa, but ndaiona mai vangu vachirapa nawo shanga maziso zvinhu zvakawanda mubva maropa. Yeah, mubva maropa unobatsira a lot. Vanoziva kusenza chayo makwati acho ka unobatsira mubva maropa. Anoshanda zvakawanda. Yeah, mubva maropa wakasiyana nemve. Mve iroriya, it's easy even muchida kuuraya garwe. If you take a big one, ukanda zviya zvokuti garwe rikandoti katya kuregera kuruma rikapinza mazino pamwe ronetsa kuti ribudise because garwe harigoni kutsenga. You can easily kill it. Adi munoziva kuti mubve rinova futi rikaiswa mvura kamunoziva? Mve? Yeah, mukaricheka mukaiswa mvura muziva rinova. I don't know. I didn't know that because haichitaingoziva zvokungotamba nawo izvozvo. Right. Rakafanana unonzi chiko this tree white chiko unobereka dzakaita unga runner beans but dziri thick. Yokuti mukadzicheka mukaisa mudziva rine fish dzese dzinofa. Uyu ndokunga iri mufoni. Saka anyway, chiregai timhanye nyaya yacho katichikutaurirai kuti bve rainyengwa sei, rakabatsira here, harina kubatsira here, ndozvachakubatsirai kuti zvakafamba sei. Right, ndiana kuti tisina kumhoresa po. PS takuona PS Mugezi uri sei, Gas Vision, how are you? Ruth Sangome zviri sei, Chedza Vamamoyo zviri sei, Masibs ndambokuona iwewe. Jivas Munyaradzi Gwanzura, how are you my brother? Cheese Mom, how are you doing? Farirai muchenje ndeipi give ditengu zvirisese mukamagive. Nice meeting you kumagetare. Brian Kaveo Manize ndeipi kana pano ndasiya baka handicadzoki futi. Ndangomhoresa wandaenda handicadzoki. Ndianondo Enji wende, how are you doing? Emilia Mbanje zviri sei, Saliwe Magaisa zviri sei, ndiano ndasiyapo. Stefan Reed, how are you doing, my dear? Jean Maita, how are you doing? Loveliness, how are you doing? Chera Fun, how are you doing? For those who are just joining us, let's just catch up on this one. Then we will crack into the thing. Then we do the analysis and see if it worked or not.
Right, our tonight's topic is hello elder, the wine DDC. Can you please add my ID? Elder, I need your advice. Please. I'm a young woman, age 26, and I've been dating this man for 1 year now. He's 39 years old. And we are kind of cool with each other, Edu. So elder, I went to visit him on a Friday. And the following morning, I just said to myself, let me clean his room. Elder, when I was in the middle of cleaning, nakasangana netuma plastic bags. Ne plastic bag rangari netuma sachets to read different. Tuine mishonga yakanyorwa mazita, muchemedza mbuya, mundanatsindi, mukwapura, wete gudo, musana, chipikiri, umwakanzi, to keep your love strong, and some different powders in different plastics written different things. Ndakabva ndakufunga elder, muchitaura nezveguchu. Elder, this has made me feel uncomfortable to be with him, to be honest, and I would love to know from you and mukoma gwangu kuti zvinobatsira here, because this man doesn't look like someone who has problems or going through something. I didn't say anything about this until now because I'm scared. How should I approach him? Because about this, should I just leave? I need your advice. So this young lady went to his to the boyfriend's house, to her boyfriend's house, and when she was doing the house chores, she happened to come across something of this nature. One of these things, I think, just to show you some of you who are just joining us, I got to come across some of these sachets with these powders. Written names like these names on the sachets. In the powder. Vuka. You take that dewa? Dewa? Nanzwa? You kati ya chimbonyarara, learn to be quiet. Right. So this is what the lady came across. She didn't come here, it's not here, but she came across something of this nature where you've seen vuka divongalala, nanja, whatever. So the lady is saying, this man doesn't look like somebody who's got problems. So she's feeling very uncomfortable. So she wants our advice. She wants to know to whether if these African herbs can shanda or not. So Katya brought in something where she said when she was young, she was told to go on the tree and kumbira mazamu to say tree. You know, my boobs are not growing. I need big boobs. Tree. You know, you go there, take off your top, then you be touching your breast, looking them up, say tree. Give me some breast. Tree. I want some big boobs. This is what she did. And we have got a tree, a sausage tree, which Mkoma Gwang was trying to show you guys, which called a sausage tree, or mube, or muboba in other settings of Zimbabwe. We were told as young boys by our grandparents that if you want your menu to be a little bit strong or to enlarge it a little bit, you go to the tree. When it bears its fruits, you take one fruit, you don't cut it off, you choose your fruit, you make a hole on the fruit, then you put your penis through there having sex with that fruit. Then you leave it, observe it. Then when you think that's the right length or the right size, that's what you want, you go with your knife or your sword, you cut it, it has to drop down. Then when it drops down, you have to go and chop it into small pieces, right? Then you go home, then they'll give you some more concoction to drink and all that kind of stuff. That's what we used to do as boys. So the question is, did it work or it didn't work? This is what people want to know. These herbals, do they work or they don't work? But to answer you in a nutshell, all these drugs, cocaine, it's a plant, if you don't know. So they do work. So I want to give Andy Clara the first go. Then it was end up with our normal line going back and forth. So comment section, feel free to ask questions. If you want to take part, you can call in Bagambudzi or you can come on the StreamYard, share your personal experiences,
And if you want to Guchu, tichina rona takuradza rimwe rakasara iri. Muchida wotongokupostirawo futi, then you test it for yourself. If it is your first time coming down here, please follow the page, subscribe, go on the review button, just write your review. If you've got a story that you want to share, like always, you send your story, we read it. If you feel that you've been affected by the show at the end of the day, at the end of the show, just get in touch. You've got a powerful team that can support you to go through whatever you're going through. It's summertime here in the UK, so I still have some few spaces. If you want to book me as a DJ, feel free to get in touch. I will provide my services, no time limit. I travel wherever I want to go. Sister P wants to book me in August to Zimbabwe, so you won't be surprised seeing me jamming the decks in Zimbabwe. So feel free, if you want my service, I will come to you at any given time. Right, Andy Clara, thanks to Sister P, she offered the voice room in May. Mukoma Gwangu is gonna donate you your lunch and your dinner money. I'm gonna pay for the other room. So since they said you've never slept in a hotel, this is going to be first experience. So we want your review. Are you going to steal the iron? Are you going to steal the blankets? Are you going to steal the pillow? Are you going to steal the towel? Are you going to steal the milk? Remember, we talked about all these things. So you have to tell us. Yandi Jamba, Dewa. Did you see my Titi skit? The one she's got with the, is it which airline? Zambia, Kasunga airline. No, Andina. So, Auntie Clara, we're not going to tell you what to do. We want to hear from you when you're there, when you've checked out. Then you give us the feedback. If you manage to come out with a souvenir from that hotel. Can you repeat again? What is it? What is it for? The wire it and simple. Okay. We did a topic. I can't remember. Was it last month? About a young lady. She used to take stuff. I know told us now poor. So I got to go tell her boyfriend yake. I need big rangara empty. So when she came, so when she left. When they got home, the boy noticed the lady angatora zvinhu from the hotel. And she said, no, because this hotel, they've got insurance, so nothing to worry about. So, for instance, Moringa works in hotels in America. I don't know. These things are counted one day. So our auntie Clara there said, Mkomade, what do you know? I've never slept in a hotel. I don't have the experience because everyone is saying, she have never slept in a hotel. Then in the I know, auntie, what I'm gonna do for you. Yeah, this was in February. Because what I'm gonna do for you is in a one night hotel, Holiday Inn, on a Saturday. Monoraramo. Kana marara imomo. Mozo tu zori mchakwanisa kubuda omine chieze souvenir. Mkabuda one duve. Mukabuda ne blankets chamne makwanisa kubuda nacho mozo tuzama rochi from the hotel. So ndo andiklara chari kudenga kwenya makatarisa kana muri kusoro kwenyu. So today Mugoma Gwangu said, no auntie, I'm gonna give you $20 20 pounds for your dinner. Zikanza Mugoma munozande mwana wangu anorwara andofamba naye chikwama changu atangwa tanzi kunobvumidzwa 2 here. Mukoma Gwangu akati kana zviro zvegwangu munokwanisa kuenda nemunhu wegwangu. Zvikanzi no, ndiri kuitira chikwama changu mwana saka ndinokwanisa kuenda naye here. Tikati no, normally it's for 2 adults. Tikati vhusa nemakore mangani kanzi mwana wangu ane 18 mukomana. Zvikanzi ndikati no, I'll try and find out if they can give you a sofa bed. Then Sister Pio got no, don't do that auntie. I will pay the other room for Vusa next door to next door. Saka no patantiri papa manje baba. Okay. Yeah. Right. Ko breakfast yacho. It included Maxen. To know the mutual badara breakfast and amchida. In another bed and breakfast. No, I see bed. What when I'm Holiday Inn. Saka chap vunzo breakfast. Muda weda breakfast. Ayo kaneri what muno mu UK ere karo kuzim. No, what we say. Usually in a breakfast, but you find out. Alright, uskabuda weda breakfast mukoma Gwangu weda dinner ka. Imuda weda breakfast ka. Kana ndino aisira breakfast. Thank you so much. Saka anti mane dinner mukabhuka ina 3
mozwa kuti manheru mudya pahotera penyu, mangwana makuseni makubuda, morwa breakfast yenyu mukada kubudawo nemasipunu, mukada kubudawo nefoku, amene chamuchangotorawo ikoko kana kapu. Isu hatisi kuziva zvekutora, asi musatore. Asi mukada kutora. Anyway, so on that note, you see, this is how we roll. We are family. Like I said, when we went for a Status Pro show, I met 10 days. I met a lot of people. Wakawanta. Vamwacho kutoti ndangonzi dewa elder ndikasangana namukoma givi ndikaenda kwaSister P ndikapuhwa madora angu, you know, kwana majori. I met a lot of people. Shirt yangu chakutoreka yanga irewa chakadzoka meso miri red zema face powder. Umwe unozazvaitika was at the beauty of when people are drunk. Vamwe vaitora advantage ndakuswa nonzi dewa makadi kuna nanzi kissing mwa. Dewa kudhakwa muri sei ndati how are you yanga ngoti hi. Saka no bozve kuti ona ndikirara uri kusekerera. Right, Auntie, you can go ahead. Makadiko vedu Auntie Clara. Auntie. Ayo, Auntie vanenge vakazorora zvavo. Mukoma kwangu chimanyei. Aiwa ndiri kutaura inga wani. Oh. Tiri right, muri sei? Hamisi kundinzwa? Ndinzwa here? Inini ndakuzvinzwa. I don't know vamwe. Okay. Yeah. Handei. All right. Chekutanga hangu ndinoda kutenda vese. Auntie Babs, thank you so much. Sister P, thank you so much. Mukoma gwangu, thank you everyone. Ndichabudawo nezvekudya. Ndichaenda nemalunch box angu ekungopeka chandee ndasiya uno. Muri kuvanzwa here? Anyway, regai tidzokere hedu kunyaya yedu nokuti tiri kuona kuti vanhu vanenge vakati wandei vanodawo kuzotaura. Mwana wedu musikana uyu handifungi kuti there is any need to worry about guchu remunhu risiri rako. Rausina kunzi uya timwe tose. Chii chingakunetsa pamunhu ari kuzvimwira zvinhu zvake achiisa mudumbu make kuda kutengesa. Saka there is no need to worry nezvisingafaniri zvausingafaniri kuve worried nazvo. There are lots of problems, my dear, out there, dzevanhu vanochita vanodini. Saka iwe ungava worried neguchu riri muplastic. Handifungi kuti zvinhu zvokuti munhu ungave worried nazvo. Ini pache zvangu ini kanchibva kumusha ndinoti pane zvindorani ndoisawo muchipepa changu ndosungira. Saka mukoma gwangu wakauya kumba kwangu kugwangura vakawana ndorani yangu iri muchipepa woita worried nazvo izvozvo. Wakatonyogwa wataura woga kuti mishonga iyi inenge yakanyogwa. Saka chingakunetsa chii pazvinhu zvakanyogwa kuti nhanzva? Chingakunetsa chii pazvinhu zvakanyogwa kuti vhuka? Zvinhu zvake mwene wazvo. Chawaide wakangoita kumubvunza kana kutoseka kuti ndo mitombo yenyu iyi. Then munhu ozviriplayira kuti ndeyei pamwe aizi yake, pamwe ane hama yake, pamwe akabatisiwa kunopa hama, pamwe izvozvi ndogona kubva kumushando obatisiwa zvandabatisiwa zviwanikwa zviri mumba mangu ndofira iyoyo. Handifungi kuti there is any need to worry pamaguchu emunhu. Haana kana nebasa rese kurarama kwake, pamwe wakatomuda achishandisa maguchu iwayo. Saka why should you worry? Ndiri kunzwika hangu? Okay. Saka zvinhu zvakadaro at times tinozvitemesa musoro nezvisingafaniri kutemesa musoro. Vamwe vanoshandisa miteuro
Vamunoshandisa mumwe neumwe ane belief yake. Saka pamwe wako uyu ane belief yake yekushandisa maguchu ake. Umwe atodi kana kuenda kuchipatara. Anenge akatovenga chipatara. Adodi kana pamwe pambiri pake anenge achitozvidza kuti handidi kana jekiseni pambiri pangu, handidi kubaiwa jekiseni. Ndoda mitombo yangu iyi, ndoda guchu rangu iri, ndo rinondisimbisa mabhonzo angu. Saka maguchu akasiyana-siyana, michakata inomwiwa, mionde inomwiwa, milemoni chaiyo inomwiwa. Munhu unokuya kuomesa makwati aya kukuya kuisa muchipepa. Radova guchu, mahebs chaiwo akasiyana-siyana, maminzi aya unogona kumaomesa ukakuya ukaisa muchiplastiki uchiisa mutii uchimwa. Iguchu iroro munhu anenge ane kamushonga ikako. Saka vanhu tikaona mishonga yechibhoyi yedu yechivanhu yai, hameno zvatinongofila, tinotofila sekuti munhu atova n'anga kana kuti ave chii. Inini kwandiri zvinhu zvisina kana nebasa rese zvingaiende mberi. Kauda kutaura naye taura naye, zvinhu zvisina zvasingambofaniri kuve waridhi. Chandoda kukuyambira ndechekuti unosiya munhu akanaka anokuda, nokuti chinoda munhu mwoyo womunhu, harisi guchu, harisi chii. Saka uchasiyira munhu guchu, then ugonosangana nezvauchademba mberi uko, zvauchademba zvokuti unonyatsoona kutoti weguchu waive nerunyararo, waive neguchu rake, ende hauna kumbotaura naye, hauna kumbomubvunza kuti titi guchu iri, guchu rake iri nderake kana kuti anotengesa. Pamwe anodiwe nevamwe vanosupply. I think mukomadhewa maguchu enyu akawandisa. I think munotori nevamwe vamotosupplyaiwo mudivi vanotokubvunza ivo muchivapawo zvamunei, muchiziva zvamunei muinazvo. Saka let's respect. Inini I feel like we have to respect munhu nezvinhu zvake zvaanenge ainazvo, especially kana zvisingakuaffect. Kana zvisina kumboiuya timwe, why should I be worried nechinhu chomunhu? Kunze kwokuotadira mukapoti kwai imwavo zvinhu zvandisingazivi, ndo pandingatoita problem kuti munhu anoda kundimisa zvinhu zvandisingazivi. Otherwise rudo ngarutsva padhiya, ngarutotsva zvokutodaro, nokuti munhu uyu anozvida nechivanhu chake nezvaana zvaanoda kushandisa zvinhu zvedu zvekaucha zvisinga makwati iwayo. Rega amwe gwati rake nderake. Iwe kaone muteuro wako, dungiravo muteuro wako zvihwe zvako, sungiravo muchiuno zvihwe zvako. 00609. Kana uri womunamato, fugama unamate, shandisa mabviwayo unamate, uverenge bhaibheri rako uchiita sokudaro. Muchifamba muchitaurirana. Last week handazokwanisa hangu kuinda palive, paive nelive yakanaka inonzi communication. Why didn't you communicate? Communication ndio mudzi werudo nekuenda mberi nekudzokera kumashure. Communicate with him in a lovely manner. Kutoseka kuti maguchu ayo uchawa madaviriro anoita, kana newewo uchazoona kuti it's so funny. Tataridzwa vhuka ukangofunga kuti vhuka, it's funny. Enjoy it. Zvitove inotove something chokuti mumba menyu moto mulove menyu motopisa nekuda kwokusekana muchiita mafanisi. Enjoy that chimbo chokutoti mubatire rushaya guchu usinga mudumbu mako. Ndonga ndapedza zvangu. Yeah, thanks. And even mukatarisa COVID time, vanhu vakawanda vakanatira inonzi zumbani iguchu. Iguchu ukasanganisa lemon, ginger, waisanganisa muchizviya negarlic whatever nehani. Yeah, ratoguchiro ndo guchu rachero. Itori concussion guchu in shona. Ende ukanotarisa zvinhu izvozvo zvinonoshanda mashandiro ekuti munhu watora mupfura. Pane guchu riya remupfura rinosanganiswa mupfura, muchakata, murumanyama nemui futi, zvoikwa mumwe chete. Guchu iroro ukarindisa futi kumahebs rinonofanana nemunhu wanotora iya hani negaliki. Pane guchu regaliki rinoitawo kuti munhu uya mheno mudzimai kana zipoto riya rakakura raka kumuromo kwaro mheno kuda rinenge rakaita sezibhavhu sezidhishi, kuti ridzoke riite kakapu katukuwo zvinoshanda zvichidaro.
zvezvakangofanana munhu ashandisa maherbs neni ndanokwatura makwata angu andabva nawo kushurugwi. Saka changu kunetsa ndekuti umwe anotenga mushopu maherbs neni ndanobata chipadza ndikakwatura. Ndo zvazvangonosiyana asi zvichinoshanda zvinhu zvimwe chete. Zvichingoshanda zvinhu zvimwe chete izvozvo. Saka kana usingazvihwisisi siyana nazvo. Kana uchizviwisisa zvishandise. Tichingodaro tichingorespektana zvinhu zvinenge zvishandisa umwe. Kana usingazvihwisise just respect him nezvinhu zvake zvaari kushandisa. Mungasapedza nyika nhasi kana muchingoti pamasvika mukaona chipepa chakanzi munzvee masiya, mangwana mukaona chakanzi chakati masiya, munopedza nyika yose kuti fu. Ndapedza newe dear. Thank you so much, Auntie. Right, mukoma kwangu. Chimuti chakwa muri. Right. Maguchaya. That's me saying is supply on demand. Aningati ndichitorana nemuchembere wendoziva kuti muchembere ndomwa guchu. Inini I don't do that. Ndakazomborimwisa iyeyo kungotarira munhu waona munhu muhombe handina kuziva kuti munhu achiri wechidiki. Yes, I have got to take power coach. Because mademands ake anga akawandisa. Kwete kuti munhu wangu wendonyatsoziva kuti hai muchembere wangu tinorana resi tose, hapana need yokundotora masteroids. Ndo zvinoitika. But zvakiitwa navamwe vapfana ava, vamwe vakumwa zviri unnecessary. Handingangomwi mapirizi just because ndina mapanadols kana kuti maibuprofen muno for the sake of kungomwa. Vamwe vapfana vakungomwa ende dzimwe nambo yedu mishonga yechibhoyi iri nani. Kana ari samapirizi aya okumanufacture mumaindustry deadly, ndinomwe mufana akazowa open kwandiri because aya atoraiwa ma11 matablets aya anobva ndofunga kunana China. But ike zvino chaiko yakungoti race. I don't know kuti mfana uyu unogona kunge ane problem yainayo kana kuti achisupplya vamwe vanhu iye asingatomboshandisi. Zvinoita zvakafanana vamwe vanhu toziva vanhu vanotengesa mbanje vakawanda, iye mbanje asingabati mbanje, ndo zvinogona kunge zviri papo. Saka iwewe hakuna kunyanya kudya sango risina shumba. Uyu musikana age wanzona makore mangani? 36. 26. I mean the guy 39 36 somewhere there go. Yeah, age yavo yatisiyane nedu because isu takakura tichidliswa mushonga deo. I don't want to lie. Paivhiwa ng'ombe paya pachizobikwa ropa remutsi pariya richiswa mahwahwaya zvainge zvakangosanganiswa nemushonga. Ndo kwakava kukura kwedu because kukura kwedu isusu taitenderera futi tasiyana navava vakungoita kunge huku dzamafidha vapfana variko nefudhu yavako mazuva varingoti ava umo mudenga. So tatisiyane. Vapfana kana unless kana wanzwa because vakadzi vamazuva ano vaopen kutaura kuti haina handina kukwana. Ukanzwa zvadero, yes, Guchu hatisi kuti musatora, but haikona kuzoriwanza zvongoti ndoda kuti ndiite number 1. No. Kana ndiri ndisingagwari handina problem. Indogara nechichichi. Muri kuchiona ichi? Because ndine problem inini ndinodhererwa neflu iya yekubloka manose. But ndikangoti kambichani kei dzino clear. Mino kungononoka ndisati ndadai because ndakaziva kuti ndo problem yendinayo kudhererwa neflu iya yekubloka manose. So kana ndine iyi chikwapuro fozha yechibhoyi. So ndizvezvo
miti yetorekera yetino miti, that's why musoona mhuka yakaita sembudzi. Mati mambonzwa kuti mbudzi yarumwa nenyoka, chero ikarumwa mishonga wayo chose, it's not effective because mbudzi inodya mashizha, ende mukudya mashizha imo muya makangosangana nemishonga, haiaffecti mbudzi. Even ng'ombe chaidzo kashoma ingatengeta kazhinji kana yatopfirwa, zvokupfirwa nerekera kumeso zviya nenyoka kumeso zvokuti unozoona maziso aya adayo. But kuti unzi ng'ombe yati kunguma apa nerekera nenyoka because dzinodya mauswa akasiyana siyana and imedication. Mishonga iri pakawanda, matamba iwaya etinodya ndiani anga achiziva pano kuti mushonga wakura ukapfigwa nenyoka mumaziso umu, ukangoisa dhati kurekera damba mbishiri yakungoisa mumaziso umu, chere iri kurekera poison yacho iri deadly sei, unotoswera wakuona. Ndinomufana ari kuBirmingham iko kuri kuitwa rekera nasuku, aimbwa kuno kuScotland, akapfigwa nenyoka achiri mufana stereki. Mbuya varekera mai vapapa wake vakati musashupika, mushonga uri pamuri ipapo, tururai damba iro, kwakutomisa mumaziso atoswera atova right. So musikana haikona kungovhunduka zvako paya. Handifungi kuti pane nyaya yodhewa vanosuplya pavaripo paya, ndokwetinotoendawo kana tichinge tichida masupplies, because kwavanowanavo ndo zvinongoita itrade. So haakona kuvhunduka maningi nenyaya, unogona kungovhunduka zvako pasina nyaya. Maguchu ndeake unombotora iyi haangazoshayisisika, but hasi zvokuti unomwa every time. Ndakutaurira ini ndotomwa zvichinda nokuti ndatora munhu akaita sei. Katorawo vana kati ava vachine ropa riri kumhanya maningi, aiwa unototumwe because tasi babarekera mamhanyire etinoita asiyana, resi yachona hatizomhanyi zvakafanana. Ndo zvinongoitika. Zvino uyu muchinda haana mbokura zvimwe zvinoshamisira, dai anga ari maG50 aita sesu taiti pamwe. So don't panic nenyaya inyaya diki diki sokutaurwa kwamboitwa natete Clara. There is no need to panic unless kana uchiti iwewe haucharari nenyaya yekuti guchu rake irero rakungoita kuti amuke usiku hwose, then panogona, then you need to talk. Handisi apa kuti pamwe ndo nyaya yangu wada kutaura kuti kana akanga amwa maguchu ake iwawo ndinovata kusaidi uku kwazvimba kunge ng'ombe ine zamu, then we can talk. Haana hachewo, haana unge anyatsobuda pachena apa. Kana iriyo problem, then you need to sit down and talk kuti no. Shamari, inini ndiri dhonza riya rokuti ndikarima dhunduru 1 zvakwana, handichagoni kuinda kune rimwe dhunduru. Kozi ng'ombe haungangoramba uchidzisunga kaidzozi uchiona dzakupupa furo. Ng'ombe dzasiyana namadhongi. Dhongi is powerful pane ng'ombe. Dhongi haro harina speed yokufamba mafambiro anoita ng'ombe, but dhongi unogona kurisunga 6 to 6. It's much stronger than a cow. Because ng'ombe ukangodzisunga kuma6 kuya ukaona dzakuinda kuma10 dzine dzakupupa furo. Those dzichikwanisa kufamba fast for that short period of time kudarika madhongi. So kana aripo nganyatsokuti budira pachena kuti ari kunyanyisa kumuka here maningi, because zvinhu zviyawo zvoda muchinyatsokuita zvichinakidza mese, kwete kuti umwe unopesera abhekana. Ndofunga inini kuona kwangu ndo panenge pane nyaya, unless kana because handioni ini kuti ungashupika nei kuti wapinda madhokita waoneka mamune mishonga kumasherefu uku woti nhasi kuita sokunonzi iwo waenda une problem ionayo ine diagnosis yaonekwa nadhokita, uchakupa mushonga wako haakupi sherefu yose. So don't panic,
ndokunga handifungi kuti ndine nyaya ndingada kutaura apa zvakambowanda. Okay. Thank you mukoma gwangu. Ari kutaipa saka me handisi ari kutaipa your answer to question here kana whatever akazopedza I will come back to you. Ndonzwa kuti anenge ati chi. Yeah. Maya nani zviya? Urena chireka mira se zviya? Yeah. Ndakamira sei raina? No. Ndiani? Papa nasiwa asisi uri kumundo. Right. Then mukoma Dr. Love rekwa ndi sister P. Ndini? Avasi adi babs. Aiwa, ndi Dr. Love. Adi babs yakumashire kwa sister P. Then Dewa, inini masvika ndiripo ndakutangira imese muri tuna gwangu. Oh, yeah, chokwadi. Okay, saka andi babs. Chokwadi. Saka, how does the line works in future for future reference? All right. Saka, all right. Zvanga zvati and zvati mukoma gwangu. For the future reference kuti unotanga ndiani goduko zgoti usaka. This is what I'm trying to explain. Anotanga kuloga in. Yeah. Andanga uloga in. Okay. Iyo kangoda urara uri pano ukaloga in ndo unotanga. Okay. Right, Andy Babs. Thank you so much, Mkoma Dewa. Hello, panelists. Good morning, good afternoon, our viewers. Today was the first to log in because I was testing my new phone. Okay. Yeah. Okay. Ini ndingati panyaya Guchu, I think Mkoma gwangu watsanangura in this main issue isu takungopindawo hedu, but I think even the writer are specified vanhu vaanofunga kuti vanogona kumubatsira. But inini what I just wanted to say is Mkoma Dewa ndezvekuti the difference, the age difference, it tells it all. Kuti this lady haatozivi, handibaona kuti panapa paplatform kuti most people didn't even know what Guchu was. Only a few people knew. So this, I understand, kwaari kubva nako, she doesn't know these things. And I think zvimwe zvinhu kana usina kuzvijaira, you then think of something zvinenge zvinongo maybe kuti zviri vamwe vanhu vanototya, vanototi scary kuona zvinhu zvavasati vakamboona. So I understand where she's coming from considering her age. So I think since she saw this while she was tidying the room, what she needs to do is maybe to sit down with the partner and just be open. Baby, when I was cleaning, I made this. Can you explain to me what this is? What is it used for? And can I explain if she's not happy? Maybe she can then maybe suggest or maybe do whatever she thinks is right for her. We can't really say tell kuti ibva usabva, and because we don't know the how much this is affected. Some people gets affected or irritated. Some things that we call small, they are big to other people. So we don't actually know or the damage or what the effect of these Guchus or these Guchu is a prepared. Kana rakunzi Guchu kanenge ra prepare ichiri mshonga kai Guchu inenge ya prepare yasanganiswa ya concoction anditi. Yeah, so I think she just has to communicate with a partner. Andina hangu zvakawanda zvekutaura. And also I think pane vamwe vachibvunza kuti women, they also have got their own. And with us women, it has been discouraged kuti tisaisa zvinhu kudzasuku, because that's where most of the problems like cancer emanated from. So we are discouraged to put our foreign bodies in our foreign things in our bodies. So I don't know. I think the men are the best to tackle this problem. Let's not waste time for men. I hand over to the next speaker. Thank you. Thank you so much.
rinonzi guchu, concussion, mushonga, dombwe, mutombo. Muri kunzwa mazvacho? Unonzi mutombo, medicine pachirungu. Dr. Love, ndimi Dr. Kaimi. Asi kwete doctor wemushonga dai ndanga ndiri. Handiti. Asi ndinombodawo kunonzi kugadzirisa chiconcoction changu cherudo. And I will say this, and I know it's gonna be dzimwe nguva tinongoda kungobatira zvinhu pamusoro sevanhu vatema. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti we have patakadai, we are actually blessed nekuti we were, and I would want to hope and to say that tanga tiri padhuze nature and this inonzi nevhu redu, ndosaka tichinzi vanhu vevhu, vana vevhu. And the reason was that we were so close to the soil. Tainzwisisa, chinotirapisa, chinotigutsa, chinofanwa kujengwa or to avoid. And it was because tainzwisisa kuti our environment, how it worked, and what we had in front of us. You know, I might sound like ndrukumbonjenga nyaya yoinoi, but in earnest, the story goes down to one thing. Says Taura in Heidi. I don't think mkomana wangu actually he's healthy. He looks healthy, and he should not be using things like Guchu kana kuti mishonga yaakaona. But it actually drills down and boils down to one thing. Mishonga yaakaona iyoyi inobatsira chii? Inobatsira tsvimbo yemurume kuti itei. Why is it very important for murume yeya ne39 kuti achengetedze tsvimbo yake? Those are the things that we will need to unveil. Nekutika tinoziva kuti tingataura nezvemushonga nezvechii, but why is it central and why is it important? And I think pamwe ndakataurisa, I might actually lose the essence of what I'm trying, my biggest point in doing so. So let me just be short and brief. Give me 5 minutes. I hope I will be able to explain it in 5. 1, tsvimbo murume. We identify ourselves, whether we say it or not. Nehurume hwedu ndipo panonzi murume. Kuti uve uchinzi baba vemwana kana baba vevana, it stems from that tsvimbo yoyo. So it wouldn't be foolhardy. It wouldn't be incomprehensible, not even, what would you say? It wouldn't be an issue. Kuti munhu akwanise kuchengetedza tsvimbo yake. A lot of men, kana ndoti a lot of men, ndiri kupinzira varume vekuAfrica, varume wekupi, tose varume vepasi pano. Vakawanda vanokanganwa tsvimbo iyoyi. Nekuti at some point tiri kuedza kugwangwazva kana kuti kuitei mabasa edu aya, tokanganwa kuti uko kunofanirwa kugara kuchichengetwa. Vanoenda kumajim varume kunoti masimba emaoko awo aya neema-abs aya abudikire. But vachikanganwa paya pane tsvimbo. Nguva dzakawanda vanokanganwa. But nguva dzakati wandiseiwo, it's because havazive kuti chii chavangaita kuti vabatsirike panyasinyeni ipapo. But isu sevanhu vatema, especially vekuZimbabwe,
kana kuti nevavo vakawanda vemuafrica, east west south africa, takakura tichidzidziswawo vakawana mukana wachona, vaenda kumamisha, vaiva vachigara kumamisha, vachinzi aiwa iwe chimbodai wodai. Ini pane nguva yandakazombonzi ndichiri muduku, mufana chaiye kuma 6 ikoko 6-7 nemakazens angu, taingosangana tiri kumusha ikoko, niko kumasvingo ikoko. Vakati no, mira tione tichionedzana ka tiri kubhukuchaka tichigeza tabva kuno risa kana kutupfudza ng'ombe. Woti aiwa apa pakapa mufana chimbodai wodai. Tichipanana mazano, vamwe vachiti aiwa unozodai wozotora muti uya unochema mukaka wewhite kana kuti chichi, vamwe vachiti aiwa uyoyo ndiwo unozvimbisa chichi, usamutore unozodaiso, asi wozongoti cheke apo uchidai. Ini ndakati ndinogara mudhorobha ini handizvizive izvi, but dai panga pasina nyaya yekuti pane vakomana vakoma vangu, hanzvadzi, no, not hanzvadzi, but vakoma vangu vandaisangana navo kumusha, tichienderana tichinzwisana, dai vanga vasirivo vakanditaridzawo pekuenda ka, yaive yakafa kwanguzve. But I am glad, because at the end of the day vakanditaridza zvekuita kuti ndichengetedze tsvimbo iya, kuti ramangwanaka ndivewo munhuwo akaremekedza. And the reason is this: whether we like it or not, varume, kana takada kuzvinzwisisa, our pride, our esteem, and our identity does not only come from zvawakagadzira pasi apa, but it comes from the health of tsvimbo yako in conjunction with every other thing chiri paunhu hwako, but mostly tsvimbo iya. But vakawanda, as I said, they don't know what to do, nekuti havanawo kumbowana mukana wokutaura nevamwewo vachipiwa, kurumwa nzeve vachinzi ichi neichi. That is the problem. Now, kuti uone munhu ane 39 achishandisa ka, zvinoreva kuti ari kugadzirira ranhasi neramangwana. Just like anybody who is living in countries yedu yekuchando kuno, hatizvinzwisise izvi, asi tinowana B12, ana D3, ana zinki, and we take them in pill form. Hanti, kuti tiitei, kuti miri yedu itei, igare yakaita balance nemavitamins aya. Kwedu kumusha zvava zviriko naturally. But now some of us have to take it artificially. Nekuda kwekuti chii, we become inoita deficiency. But mukomana uyu kauyu nezvaari kuita izvi, I believe kuti ari kuzvigadzira, and he is keeping himself balanced. Hapana chakaipa pakudaro. And it doesn't mean kuti ari weak panyasingen pake, but ari kutoitei, ari kutogadzirira kuti ndiyo ma-gym sessions ake yayo. You cannot be strong and become a bodybuilder by going to the gym once. Wozofunga kuti watosimba ipapo. Nyangwe wasimba, wawanema masuro haya, you have to carry on with that regime. Kuti uwane kuitei, to maintain what you have to maintain. Saka azvireve kuti murume uyu ari wrong kana kuti ari kuitei. Ndozopedzisira ndichidai, as the psychological, emotional, and physiological connections kune tsvimbo yedu, tichiri vana, tichikura, tinonzi usabate ipapa, usabate usazodaro. Isusu nini pamwe mazuva yayo ndosaka ndakazonzi ndainzi ndine mawara pamwe. That's where it came from. Ndairi kana padini
ndiri kumba ndaingobvisa bhurugwa kudai songozvitarisa ndichi imi. That's how I actually identified myself. Ndakaziva kuti ndiri murume, ndichiri mupfanha kudaro, ndichikura kudaro. Asi ndakazonzi aiwa zvimwe zvikaizvi unozvisiya bhurugwa rinogarwa rakaiswa, usazongoti pese pese bvisa bhurugwa. But it was because I was trying to figure myself out then. And lucky, there were people around me vaikwanisa kunditaurirawo kuti apa neapa ichi neicho, izvo neizvo ndizvo zvaunofanirwa kuita. And vanhu voti chivanhu, aiwa hachisi chivanhu. Kwete mukuita fange sezven'anga kana kuti chii, nyangwe izvozvo hazvina kuipa. Hunhu hwedu. And that's why we are blessed. Ndosaka vanhu vachizotika. And I have been interested in a topic yekuti, you know, that has been discussed many a times. But I remember about 5 years ago, the panga pane chipikicha changa chichitaridza kuti, okay, why are men that are along the equator, south of the equator, in many other countries that are in third world countries, why are their trimbos big and strong? How come? But north of the equator and the northern hemisphere, pane vakawanda vasina chi kukomborerwa seizvozvo. And what was the reason? And they found out that it is because of their dietary. Nothing else but diet yavo, kudya kwavaita. Iko ndiko kwakaita kuti vaitei vawane zvavakawana. Many evidential documents vachitaura kuti you need to have Guchu and many other natural dietary supplements. That they were not even supplements, they were part of their diet system. Ndizvo zvakaitisa kuti vawane the type and structure of their physique. Nekuda kwekudaro. So ngatisatye kuti zviriko. And if it's your first time to hear about it, and you are a guy or you are a girl trying to to figure out ways of improving your sex life, try doing that. Try going try going back to our roots, and literally roots, and find out kuti zvinokubatsira sei. And kune murume uyu ramba uchienda kugym kwako ikoko pasi pemubhedha ipapo, and keep it standing. It wouldn't be her maybe, but it will be the future. Wako uye anokutendera achikubvumirawo kuti uwane pakasimba ipapo, that will enjoy it. But in the meantime, ramba wakadaro. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Right. Somebody said, let me recap this one. Then to Zoka China Tsubatsana. Mama dede muramese murudede muramuruzia basa re Guchu chairo chairo. Muruguzia basa rachu. Right. Let me just recap this one. Then we'll move on. The lady has written something like Pendra Mukoma Gwangu about what Mukoma Gwangu asked the question. Right. For those who are just joining us, please feel free to make a contribution, suggesting the ladies here. She answered Mukoma Gwangu's question, which I'm going to read out after reading this. And if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, write on the page the review, what you think might need to be done, and so forth and so forth. Share with your friends as well. If you want to take part, you can use the StreamYard link to join the group. We are family here. We support each other in different ways. We do my talk shows here. We reach out to people. So this is how we are. We roll. So we are family. Right. Hello, Elder. The one Ddc. Please, can you hide my ID? Elder, I need your advice. I'm a young woman, 26 years
old, and I've been dating this man for 1 year now, and he's 39. And we kind of cool with each other, Edu. So elder nyaya yangu yakamira so. I went to visit him one day on a Friday. And the following morning, I just said to myself, let me clean his room. Elder, when I was in the middle of cleaning his room, ndakasangana ne plastic bag like this one. Here's a plastic bag, yeah? Right here. Plastic bag. Rangari ne tuma sachets to read different. What one? Doma sachets are what? Aye. To read masachets are different. Mishonga yakanyorwa mazita. Muchemedza mbuya, mudanatsindi, mukwapura, weti yogudo, musana, chipikiri, mwakanzi to keep your love strong, in some different powders, in different plastics, written different things. Ndakabva kufunga elder muchitaura nezveguchu. Elder, this has made me uncomfortable to be with him and to be honest, and I would love to know from you and mukoma gwangu kuti zvinobatsira here, because this man doesn't look like someone who has problems or going through something. I didn't say anything about this until now because I'm scared. How should I approach him about this, or should I just leave? I need your advice. For those who are just joining us, that's our topic for tonight. So people have elaborated, people have explained, and we're still explaining about what can be done and what cannot be done. So it's your duty to tell us what you think, or what you think this young girl can say. Right, this is what the young girl said. She's here. Mukoma Gwango asked the question, is he prolonging and everything? Then, hands na yem Mukoma Gwango. Thanks Mukoma Gwango nekundibatsira. Ndanga ndisingazivi kuti zvinoshanda sei, but you have explained to me. So now zvandada kuita ndoda kutarisa kuti I don't know kuti ndoita sei kundiziye kuti guchu riri kusenza too much here pabonde or not, because munhu wangu anoshanda zvekuti ndaimboti pamwe age difference, but matauriro maita anoshanda zvekuti ndinowanzodzwa ndashandwa. Saka handidzi kuti iguchu here kana kuti ndomunhu wake. Ndizo. Ndo pane key yenyaya. Ndo pane password ipopo, ndo pane ma-passwords. Yeah, Saka, this is what she's saying. But now, I find out is it performance, is it by Guchu or no nature yake? This is what she answered your question. Right. Ndiani akuya manje, is it Sister P or who is coming? Ndini. You came before Sister P? Hey. Okay. I thank God, but don't understand the wakumana. No, I do understand. Katia, don't tell Porkies. Katia. Couldn't understand the personal kunditi iwa. Don't not retend no. Okay, guys. My contribution. Ini nangu dura zvatawa ndisi kutomasi Dr. Lavu and Auntie Babs. That's very valid. Ndira just kutoedawo wangu. Ndinoda kundoedawo kuti amene kuti zviri valid here, but ndinondoedawo zvangu. Nozvijaira bese maheadphone. Muri kundizwa here? Ndiri kunzwa, taura. Yeah. Saka manje isusu pakutanga inini I want to say, although I'm not ma 50G munotaura, I'm very lucky because ndakakura nana gogo nana mbuya. Saka I see myself as very lucky and very prepared. Inini ndakaprepare ndiri masoldier akaprepare anoitwa macamouflage ndini manje, because I managed to get lots of things from my grandmother, from my friends, from the neighbor. Unoziya that way kuti the village raise a child. Sekuti unoziya that the way of saying the village raise a child. Saka kumusha, people we learn through with our friends. Even kana ukatsika munzwa. I remember vainzi chimbomira usabva wabvisa directly, wombomira kuti unyatse kuora
wakuda kora unoiswa pane ka insect kanonga kandomira hako mumamiti mumagrasi kobva kabatwa pakapwanywa kubva kaiswa paunonga wakatsika panonga paine tuurwa nekamuti kaya obva isa urwa unobuda nicely nekamuti kacho pazimborena problem saka one of the things we need to give consideration and we need to see ourselves as Africans. We are lucky. We are very, very lucky. But why I'm saying this? Because even when you COVID yakauya inini mba munomu ndaita sambuya wangu as to do the old version munhu une flu ndotora inonzi chinyikoi Vicks, lemon, honey ndoita ndobva ndapfukidza vana mublanketi murume wangu the first time waitamwa kuti why do this vana vanosuffocata ndikati aiwa ndo inonzi buff, we say buff unoisa vana mublanketi imomomo that chusi chaya chichistimu iya ichibuda vana 1, 2, 3 days the nasal conjunction is clear. Saka inini ndinondotenda wangu kuti kana munhu uri muAfrican hapana muAfrican woti anombokura asina kuexposwa kune zvinhu zviri zveAfrican way. I don't know how to say this word, juju or something, but I think it's medicine for African, because that's the only thing that we learn, and it was passed from our ancestors until today. But some of the children don't. I remember back in Bocha, kana munhu akobara zvezve nditi gogo wangu aikwidza mukadzi une nhumbu kugomo, between magomba apa pane zvinonzi when the road two roads crosses pamparadzano zvinonzi mharadzano then panodarika pamharadzano panodarika magudo, panodarika all types of animals. Saka ipo pakati tinobva totakura mavhu iwawo oisa mumvura omwa, mukadzi haambopidzi kana 2-3 minutes. Gogo wangu yatoti unotomwa wakutoziva kuti uri kupinda muhospital, ukamwa hautarisi kumashure unoenda mberi, then you keep on going, mwana unobuda. Saka these are the small things that Africans we are benefit and we are lucky to have, you know. Like even I was talking about Auntie Babs were talking about putting things kudzasuku. Yes, it's dangerous, but there are certain things, my herbs akafane kunga where is that name? At the moment ari kurimwa ku St. Joseph nemanes anozi that green herb muti nozi. There's a big tree. I'll remember, if I remember the word I'll tell you. It clears BP, blood pressure, munhu unorwara, kudzasi zvese. Moringa, if anybody knows Moringa. Okay? Moringa. Yeah. Moringa tree. When we were little girls, it stays in a gogo. Moringa tree visa wega unonzidini kutwa oisa mumvura inopisa oisa salt oenda kogeza kudzasi, you'll be sweeter like anything, and anyone unorara newe haafaka kukanganwa kana bodo kudai kana zekuti you'll be unongori sweet like honey. Then for example mwana kana akubarwa, nditi mwana abarwa kana ane musikana womukomana, unotora zamu rako ovhoti pakati ipapo ovhoisa mukaka, she will be as sweet as mukaka and clean as mukaka. Saka you see kuti isusu maAfricans tinobarwa tine we are lucky, because kana even mungezi akarara newe haambokukanganwe. Nditana experience yakuti hapana ambotikanganwa, never. Unotonditsvaga ndinongoda kutotiza kuti handichadi handidi. But you see, because we are Africans, that's one of the things we were given for free. Mona atinoiti kunga mvura o unga dhem. And the other thing enangandotaura nezvezvazvo nandotaura ngezvekuti ndiri kubocha taifudza mombe nembudzi. Saka macousins angu aiti iwe katia waane 14-15 years hausati ana mazamu, look at us, takutopfeka mabra
Ndikati what do you want me to do? Ndikazi kona muti uyu unototaura nawo, ndikati talk to a tree, ini ndinopenga ndapema mbanje. Ndazaiwa, believe us, talk to a tree. In 2 weeks time, uchaona mazamo kuzvanongaita. Ndofunga ini ndakakumbirisa maningi. Because every time I used to go to that tree, ndinokumbira kuti I forgot the word mutiwo. Ndida mazamo kana ndida mazamo. Saka I think I forgot kudini kucheka muti wewe kuti cut, because they just grow and grew and grew and grew, you know, with non-stop. Uyo munhu Aiwa, iwe usairinge iwe utaura nyaya yako. Yeah, saka ndizvo ndikuedza kuti isusu tiri maAfricans, tiri anhu atema, we are blessed. Atindorwari zvisina musoro, hatindobatwi nezvirwere zvisina direction, because takakura tichi mwana akabarwa, mwana from beginning, mwana akabarwa unogadzirwa chipa musoro, echipuhwa mushonga wekumwa, pano. Saka izvi zvinobatsira, it helps kusvika kwetari mazuva. Saka going back to this girl, ini ndaifunga hangu kuti I don't think kuti unofanira kuita too worried nemushonga ine mukomana wayo, because pamwe udoedzera zvibatsirawo udoti atobatsirawo futi yena. Saka I think what she could do is kutovhunzawo kuti mushonga unosenzei, unomwiwa sei, and ozomubvunza futi kuti saka how much can I drink kuti zvifambe exactly. Saka that's all I can say. Thank you. Hello, is Dewa there? Thank you so much. I'm here. Right, Sister P, what's up? Hello, Dewa. Hello, panelists. We've already greeted. Hello, comment section. Morning, afternoon, evening, depending wherever you are. Thank you so much. Thank you so much, guys. And thank you so much, Dewa, for popping in. It was indeed a pleasure to see you. My little sister, you have got nothing to worry about. Me, I'm like Katia, ininda kurisanana kokona sekuru. So, is makushu and everything is nothing. And what I wanted to say before even you answered the thing, I wanted to say that you should be grateful to find a man who actually are no more makushu, because my problems we are facing as women, especially with regarding these guys of nowadays, they don't last. They are not strong because msana were very weak. Because the reason why our forefathers or uncles were strong and they could go hunting and do all hard things is because bakanga bechimwa zino uthi qolo liqine. Uthi indoda kumelanga ibe leqolo eli weak. So if you find a man anemsana very weak, you know, when we grew up, Katia, we used to like go kumunda. And my grandmother used to say that if you find yourself as a young child, onzwa munanze msana nguri kurwadza, wakangochirowa kuti mwana mutiki, how do you have msana unorwadza? So nowadays these guys after one round ndova nokhona and munhu as if ashanda, you know. But guys, you need to go back to nature. Imwai ntolwane, you know, omachisa. There is women stuff as well, omachisa and everything. Zinodzisambiri, so that even whenever guys bakawanda who take contraception, I know consider my side effects a lot, especially when it comes to bunyaze bonde, because they kill my feelings. You find a lot of women saying, inini indapera my feelings, or and feeling munhu wangu. It's because of my contraceptions that we take. So it's important to really do my concussions so that muviri. And as a woman who unzwe kuti no, yeah, panapa, even if when a man touches you, I've been with women, because when you take mshonga, that's how we grew up. They make your body wake up. Me myself, when I'm not feeling well, even when sometimes I have a stomach ache, I've got my own bag dewa in my house. In Ezwese, in Biza, I don't know what in Biza, what they call it in Shona, but
izinto that are really India. helpful. Yeah, I've got India. I've got them all. I've got all those things. So when I'm Imbiza feeling low, ipoto. yeah, so in India, I drink a lot of medication due to my health. So what I do is now and again, or once a month, I take like Imbiza or Porto, or take some different Intolwan or different things. And what I realize is that it flushes my system. Because a lot of times when you take a lot of medication, you start having my side effects with my kidneys and, you know, your other parts of the body. But don't worry, my little sister. Your guy are perfect. That's why achikurova zokuti do. Because if a man really anoma Guchu, unonzwa kuti unoshandwa. And you get satisfied. Unlike these ones, my 3-minute noodles, at least you are getting it. So it's because of that Guchu. That's why he's got that stamina. And guys, Guchu doesn't have an age limit. You know, he's not too young to take Guchu. It's okay now and again. We grew up drinking all this. We grew up having a spade. What do you call it? Spade in Shona? Where, what do you call it? Where you, Bano is a spade, you know, in English. They do it as well in English. We clean our system, you know. And then what I wanted to say, I always say on my platforms, I wish young people would be taught culture, because a lot of people who are growing without learning anything, they don't know about culture. And that's why a lot of times when munhu sees mshonga, vanofunga kuti munhu anoroya chi. No. These are natural herbs that anyone can take. Seeing somebody with mshonga, you don't have to panic thinking kuti munhu anondishandisira mshonga. No, especially those ones, my sister, they are the ones to dziisa muviri, to make him strong as a man, to last, to satisfy you. So apana pakaipa, like everyone is saying, is that there's no much to say or any harm that he's doing to you, but he's keeping himself fit and keeping himself to be going longer. So the things we need to teach our young people, the problem we did as Africans, all over Africans, tatora chirungu panapa, and taisa our own traditions pasi takanda zvese. So that's where the problem we're having. We need to go back to the books. My tablets are from muti trees. But the problem with these medicines, akamiswa nezvinhu zvakasiyana that is kukonzeresa my side effects akawandisa. So inini I would rather drink my natural herbs than taking imwe mishonga inokonzeresa my side effects. And like Auntie Bab said, women, stop kuisa mishonga kuzasi. It's not good. It's not good. It causes a lot of my side effects, you know, cervical cancer and all these things. Don't use some mshonga kuzasi. And like I said last time, again, stop. Even men, don't do anything to your body to please somebody, because that person can leave you visa something or ate something, and then wasara and regretting uchichema uti ndaita ichi and munandisia. Let's stop. Just take my natural herbs. Imwa mtolwane machisa zvakawanda you can drink and dzisa muviri, so that you stay uri healthy. And then women I wish women could take these things, because vakadzi vakawanda mchato inopera because munhu aita one child or 2 kids womuzwa kuti inini I can't take it, I don't feel you. And munhu wacho I would be really meaning it kuti haana my feelings, my contraceptions. Let's really be careful. And some of them, they make us big. In any contraception, I get really big. I get puffed up. So let's really be careful. Contraception enjoy considers a lot of my side effects. And also, Bakazi, if you give birth, let's stop kumanyira ponde, because we are the ones killing these men. Because if Mrume Harara Nemkazi Jewish just given birth, that's how they become very weak,
because you are not strong, and you are literally you are not clean. So when he's collecting those out of you, he's going to him. So those zvinokonzeresa kuti varume valeke a lot of stamina. Don't kuenda kuponde with the varume before your time. And a lot of women compromise. No, if a man really loves you, they'll wait. And you can please your other half without having penetration. So let's take care of ourselves and let's take care of each other. And a lot of things we need to teach each other as vakadzi as well. But after giving birth, the reason why wakangochuisa mudishi mvura inotonhora and must salt everything, it's all those things, natural things. Kuti mukadzi uite clean, kuti your body goes back again. Usunge, your time. I've met a lot of ladies here. You ask them, have you tied your stomach? No. And then that's why sometimes it's not considered some Jojo tank, because when you give, after giving birth, the stomach can go back. All you need to do is tie it. How do you call it? Shona Kusunga. no. Kutola. Yeah. Those things, yeah. A lot of women with diaspora are suffering because if you don't have somebody, I'm not gonna to help you with that. Even if you're on your own, I've had almost 4 of my daughters by myself, and I do that as soon as I get home from hospital. And Shani some no pizza and osunga my stomach, and I drink a lot of water. I drink a lot of like my natural herbs. So that's all I can say to my sister. And I'm just trying to help other ladies who can be going through my issues that they need help with. There's some things they can be fixed. But my sister, don't worry. There's no harm in what your other half has got. It's natural things that help, especially sexually, and those things work. That's all I can say. Thank you so much. How about those that give birth through cesarean section? I had my first daughter in a C-section. With C-section, don't sunga your stomach very fast. You need to allow a couple of months for your stomach to heal. And that what I noticed most of the times, kana waita C-section, you don't have a big stomach. If other people in India have had a C-section and my stomach just went again, so don't sunga after C-section, because tambura stitches and you start to wapora inside. That one can be done after normal delivery. And vakadzi, let's stop this thing of would run away from giving natural birth to prefer C-section. Inema side effects, and you rather have paracetamol or ibuprofen, because after you give birth, those my epidurals. A lot of women who suffer from my headaches, who suffer from musana, a lot of health problems after you have kids is because vakadzi vanota easy way. Abati with a natural birth, vanota my epidural and anema side effects akawanda. A lot of people have long-term effects. Your back can never go back to shanda. You watanga with my migraines. They don't tell you all these things. But let's be careful as women what we do. Thank you so much. Thank you. Right. Yes, Ngoma. Ndiani ari pamberi pane point yandani chida kumboti nditsanangura. Ndiani ari pamberi? Pakuya masband. All right, maybe andajoka. All right. Chinhu chimwe chinoitika vasikana nevakomana. Mishonga yechibhoyi inogara musystem for a much longer time. Ndingapa example maybe yetinganzwisisa tose. Take for example fertilizer. Yetinoisa vana urea seeds yetinoisa mumunda. Nemanyowa eng'ombe. Manyowa eng'ombe can stay mumunda for 3-4 years.
achishanda because unosenzesa a small percentage, but fertilizer ukaisa inongosenza zvenguva yeyo but inoomesa munda zvisingaiti kudarika lese murakani kana kuti manyuwa eng'ombe aya. Saka kuvapfana, be very careful, especially nokutora matablets aya anogadzirwa neregular. Mamwe acho anobva napachina apa. Try to refrain from that because the side effects achona are deadly. Are deadly side effects achona. So try. Amena kuti chii chakaita kana kuti colonization here yakaita kuti tibve taignore zvimwe zvinhu zvedu tifunge kuti they are so bad. Inipo pano pendiri ndakapinda muhospitari kaviri, one in 1980 ne1990 pandaita accident. Those were the two incidents dzendingati ndakapinda muhospital kundorara zvokundorara mumabhedhi. So be very careful. Kana Guchu harina umboipa, but kufanika pamishonga imwe inopfuura noma industry because it's mass production, ndozvokuda kuita mari. Ndosaka muchiona maspirits mamwe avanotora, mamwe unopedzisira wati makumbo azvimba aita sei, waita mumiri, zviri kungotaurwa navamwe ava. Ndo zvinhu zvinoitika because vanogadzira mushonga vaya, they do it for profit. Kana musinganyatsi kunzwisisa, vanozviitira profit, but kune zvimwe zvinhu zviri natural zvokuti zvinobatsira kutodarika zvinhu zvachona zvinobva zviri mumapaketi zvakanyorwa ma-instructions, but ikinovakisa nezvimapepa zvokuti chine chakanyorwa futi ma-side effects. Ani maona ndopoint yandachida kuti kurekera chete. You can go ahead. Thanks mukoma gwangu. Ndachida kuwedzera pane zvamataura. It's a very good point. Handisi yokuti mukoma Thank you so much. vachiripo here. Hello? Yatotaya menyu zvenyu, taurai. Oh, Yatiri okay. kunzwai. Alright, ndachida kuwedzera pane zvataura namukoma gwangu about traditional herbs, especially aya kunyatsotora uchikuya wega and so forth. So ndakambogara mu-Traditional Medical Council. I was a member for 2 years in Zimbabwe. We discussed all these things, and they explained issues. So the way it works in Namkoma is very simple. They have an example of agriculture. But if there was someone also, chemistry, it's true. Because the aneta are more potent and this is negative and to share with those say, but my traditional herbs, when you use them, they're not stronger as such, but a longer half-life. I mean, the chemistry comment section, I'm sure you can explain that. So anogara for a longer time, and they cleanse the system like Shatana Sister P, and they cleanse themselves. See, normally it's very hard to BP for 5-6 years. Unyato wana a proper cleanse of your kidneys and liver and so forth. But with my traditional herbs, it's a natural way in your system. So I mean, chemistry better. But it's true. My herbs, if you look at kunanga. It's very rare kuenda kupuwa mushonga kunzi unoramba uchingoenda kwasekuru uchingopiwa zvatineta mapiritsi eBP eshuga ichiya ngonzi kana watotanga nhasi une 22 years kusvika amen uchingonwa. It's very rare. Unorapwa kazhinji and they give you what they give you and you drink, and after some time it goes away. So they are more potent, and I know that anoshanda better. Anyway, panyaya mukoma nayo yandise. So pane issue yambotorwa kuti 39 it's young, but inini ndambofunga hangu kuti 39 years togona kuti zviri young but zvodependa ono kuti munhu werudzii nekuti anozvibata sei. Kana ari strong zvataurwa nemusikana kuti mukomana
anozvichengetedzawo chichi. I don't know. But yeah, indamboitawo pfungwa futi dzokumboti but maybe he's young. But ukazotasawo age yemusikana, maybe he's feeling kuti he has to boost kuitira kuti musikana asazomutize because of age difference. You never know what goes on in a person's mind. So inini nyasha ambozvitaura comment section kuti you need to sit down and talk to your person and communicate. We always talk about communication. Sit down, talk to him nicely. Nicely, I think panodzidziswa madzimai kutaura nicely. Ina hangu handizozivi nicely yacho kuti ndingaitanga sei nyaya yakadaro kuti ndazoona zvakati. But probably just put it on the table and just smile and say, zviri kufamba sei, how is it helping us or how does it help you? Because kana mane 1 year muchidanana and makurara mese zvokutorara zvokuita sleep off uchimuka uchitsvaira, I think you can talk and maybe he can open up and tell you certain things. Kuti takakura tichitozviita saka kumba kwedu this is like normal. Ukaenda kumba kwemukoma wangu ndo zvitoripo, kumba kwemunini wangu ndo zviriko. So and then you can discuss you can have questions mobvunzana zvakanaka mune zvakanaka. Find a good time to ask nicely. Usamhanye usamubvunzi like uri kumuaccuse kuti ari kuroya or something like that. Yeah, and also imwe issue yambotaurwa panapa is kuti we should teach our children about these traditional herbs. But I don't know kuti vana vemazuva ano vanotichwa sei. Ndatombobvunza mucomment section kuti hamunawo here vechidiki vambotiudzawo zvavanofunga and what they've seen or what they use, because they probably use stuff. Havamboregi, they will use things. Zvavanenge vachisipakirana kumapati kuye vachiita sezvii izvozvo. Toda kutozvinzwawo. Isusu we are not ama 2000 tinoziva izvo zvana Guchu handiti, but they probably have other things that they use. And we would love to hear about that. Kuti zvii zvavanoshandisa and why. Tisataura mareasons edu, tikataura kuti takakura tichizviita and zvinhu zviri right, it's okay. It's not bad as long as you don't overuse. Handiti. There are ways to, I don't know how, but there are ways to teach our children. Kune mabhuku akanzi Return to Eden. Zvinhu zvezvi hazvisi vanhu vakaona kuti mushonga vanotanga kufunga kuti uri kushoperwa. But it's not like that. Dewa vatokuratidza kuti vane Guchu handiti havashopereba. I'm sure ukaenda wakanoti dewa ndikukumbirawo mutoro wani, vanototsvaka kasacheti kemutoro wani votokupa. Hapana uroyiwa vachakuudza. Hapana kushopera kwavachataura kana kunyepera kuti ndina sekuru vanobuda pandiri. There's nothing like that. It's just going to give it to you and tell you how it works. The other thing chandakaona kunoku, tiri kunoku UK, is I don't know if other people have experienced this. Ndakambobvunza someone ndaida ndolwana. Akanditi zvoni be very careful dzimwe dzinongopiwa vanhu. Because unogona kuona dzimwe dzinenge dzisiri authentic. Like ukaenda kumandevere, inini ndakamboshanda kuGwanda. Ndolowani yandaitenga ka kuzasi kwana Antipia, I think you know it. Kuna na makwe. Neakaizotenga mublawayo ka. It looks different. So ndaimboti maybe it's because of different soil types, chichi. But a lot of people would then say, vamwe vanozosanganisawo nezvimwe zvinhu. So I wouldn't know how to authenticate. Ndikaona something, I wouldn't know kuti ndikatora yadewa, ndikatora yamukoma gwangu ndikaisa, ndikaona dzasiyana mbichana shade color ndoziva kuti which one is authentic. So that is the other issue ndakamboona hangu vanhu vari kuno kuti vanobvunza. That's why people end up saying ndotenga paAmazon, ndotenga pakati, but you also don't know, right? Kuti zviri clean zvakadii, zvakaiswa zvakadii. So handiziva hangu mukoma dewa maybe vanogona kutibatsira ipapo. How do you authenticate? Imimi kana pamunotenga or makabva nazvo kumusha, or do you have a good supplier? Because that's quite an issue. I know inangu pandaitsvaga ntorwana, that was when people kept saying, ngwarira please, unopiwa zvisizvo. Ngwarira. So those are some of the issues. Yeah, someone was asking about kuti zvii zvimwe zvaungatora. In your kitchen, you have, I think you have cinnamon. Handiti.
Cinnamon, if you take half a teaspoon in a glass of warm water 3 times a week, you shall feel in your body something is happening. But also cinnamon manje haidi kutorwa nemunhu anomwa mapirizi eBP. That is what I've always been told. Kana uchimwa mapirizi eBP, don't do it. Because hanzi inokwidza body temperature and something cold. Then kune moringa. Moringa inongotengeswa kana ipo paAmazon panodiwa nevanhu vanonzi nezvechirungu. Ukatenga paAmazon moringa tea yako, uchinwa tea yako mumba, no one is going to ask you why you have a tea bag rakanzi moringa. Handisi kunoko kune matea bag akasiyana-siyana, strawberry, what this tree, what chamomile tea, you can take that. What else? A clove as well. Clove, you can take it as a tea. Clove chaiyo anongoti chandikutaura zvese zvinozviwana musupermarket time. Handiti cinnamon, moringa, clove. Clove tinotswanya. Then there's also grounded clove. If you buy it, I know in Sainsbury's business, when a grounded iri powder already. You take a little bit as tea. Also mix it. Use this. You try it for like maybe a couple of weeks. Once what is not, you try clove, you try this, and you see how it works for you and which one you like best. Or you can try and changing it up. Clove, moringa, and they also have a ginger. They also have a detoxifying effect. I think it's pure vegetable. So when you take that also on an empty stomach, it is not a detoxify. But read about it. Shiripo Kangochaga, Dr. Google, how to use them for detoxification and when, and can also rapidity, when to take them and when not to mix with your medication for those who take medication. So she says, but hapana ari kushopera mumwe handina kumboti tetera gwangu vanoroya kana kuti chii zvinozoitwa zveshe. People like to sensationalize things. Ndonyaya dzaitaurwa kucancel it. Vachiti sometimes you are just a herbalist. But ini vanhu munozokonzeresa kuti ini ndizonyepera kushopera manje. Because mimi kuda kuti ndipfeke nehembe dzandisingazivi kuti dzabva kupi. Ndiise zvinhu panze pegedhi rangu ndiluke like amenganga, but I'm just a herbalist sometimes. I just know that you take mint tea and you mix with this and you mix with that. And you must want to you go to school to learn about this alternative medicine. You go to school, you learn about it, you get certificates. Kana ndakuzozviita manje paFacebook panapa ndendakunyepera ndakuti prophetess masipanda and ndichishopera nhema. So that's what people do sometimes. That's why vamwe vanozvitiza. So izvi hazvina kushopera kwazvinomboitwa izvi. This is just us knowing about our traditional herbs. There was a question about hormonal imbalances. So what you need to do, if you know you have a hormonal imbalance, you go to your doctor ochikuudza. Iwewe enda kwadoctor uine list yezvauri kuda kunwa nekuti munocontainwa chii. So if let's say sister wangu ati ane a non-hormonal imbalance, and take a list of cinnamon, your side effects, moringa and so forth. Wanoenda kwaGP wodiscussa naye kuti pamusoro pezvamuri kundipa kuda kunonwawo izvi hazvizokulashiri. Then they can give you advice. Because panapa ndogona kutokunyepera, I'm not a doctor. So I wouldn't know kuti ukamixa moringa nema-hormonal replacement tablets chii chinoitika. Chii chinozokiya chimwe. Because also what happens sometimes ukanwa something chiri more stronger chinonocancela effect yezvimwe zvinhu zvauri kunwa. That's why ndati kana uchimwa mapirizi kana eBP kana eshuga, know when to take what. Otherwise zvinovhiringa. To this girl, all I want to say is sit down and talk to your guy. Kana madanana 1 year and kana ari ku39 aiwa hato munhu mukuru, talk to him nicely. Vanokoma kwangu vanowana Georgia naDhewa vanogona kuudza how to talk to him nicely. NdaDhewa kuinbox Dhewa ndine nyaya yangu kuye ndotaura naye, say they will give you advice of how to talk to a guy about an issue. Usina kuvhunduka, usina kuti say good, at least waya pashow. So it shows kuti at least uri mature, hauna kubva wamhanya ukanodi kunovhunza. Hanzi ntora inonzi chine chirungu, asazi. Ntora inonzi chine chirungu ine zita. If you Google, someone can Google for us in comment section kuti ntorwa nechii nechirungu. Because iripo, I know it's there on Google. And this is Steve.
I mean, not as a Muslim. It's just boys. The guys can I'll tell try. you about I'll that. try and look, Maswanda. I've got a box of now back home. What they do is, they do like my tablets of Ndolo and my cheese and everything. Yes, yeah. So I'll read Yeah. what it is. I've got a proper box I received now recently from back home. So I'll read what it's called in English. Okay. Hanzi amapiano ama 2000 vanoshandisa Viagra neholes yakasanganiswa nembanje. Handizozvizivi ndosanga ndati panodawo. Can someone come up, Davis, my sister, come up and tell us? I don't know about this. I don't know what they do. I heard kuti maholes anoshanda, but and with coke chichichi, I've never tried it, but ndanzwa kuti zvinoshanda on women if you use it. So Yeah, I don't know about that. I would be lying if anyone has heard about it. I don't know about that. Windows 121. Anyway, ndoshanaenda kutaura hangu. I am done. Right. They do, in English they are saying Ndolwan. In African it's called Ndolwan or Ndoran. In African bitter herb, usually put in water or porridge. It is red in color and used to treat illness such as hypertension. Right. So they don't have it. I'm trying to look for the English name here. They don't have it doesn't have, here on Google it doesn't have an English name, but they know it, how it works and everything. They know it, but it doesn't have an English name, and unless if somebody find the English name, I've Googled the English name, I couldn't find the English name for Ndoran. Ndolwan or Ndoran. Right. Oh yeah, sorry. I found it. Okay. Yakanzi elephantorizer. God say. So yeah, and the link here. That's where I found it. It's on Flora for Zimbabwe. Okay. Yeah, so I'll just put the link up and then people can Google further. Okay. And AMA 2000 they use cinnamon and ginger. Right. Mashumba, you've mentioned about Moringa. Yeah. You put a website, Moringa. It's being planted in South Africa in nine regions, isn't it? So Moringa is So Moringa has been tried and tested. I mean, my PhD, just studying Moringa in different regions. So it's planted all over Africa, but in India different names. And what you find is that in India plantwa Uganda, neyaka plantwa Maharare, neyaka plantwa Mutare, you might get sort of different effects from it, depending on source. Because apparently Moringa inotora a lot of remove racho. So it's a plant that so capture a lot of what is imu ivracho. So that's why I need to talk about contamination, because it's easily contaminated. Kana muivuracho muchiwanzwa mafertilizer machichi zvambotona mukoma gwangu orima muringa yako imomo, it will pick up some of those things. So yeah, inoda kutenga from somewhere where kuti vanoto cleaner. They either clean it or it's a friendly source. Vakatenga kumamisha, I know Goblawa, I mean Nana Gwanda, which is we used to get it nice and uncontaminated. Mamisha cheko. And this was the Angumashona then to see how far. Okay. Yeah. Right. Okay. Yeah, I was just gonna say, Moringa kupusa kwe vanhu vatema, and kana ndichiti kupusa chokwadi tinenge takapusa, because there has been anonzi mayaya, you call them patents. You patent something, right? In order for you to create
certain medical medicines and all. And unfortunately for us, isusu takakura nazvo, and it was because we had my herbalists, and it was changa chitori chigaro chemunhu anoremekedzwa. But with everything, as things went haywire and all this, colonization and stuff, zvakabva zvangovhiringidzwa. But I have heard, and I've not heard it only once, but many a times, kuti plants like Moringa yakato patentwa ne a German company kuti isa shandiswe kana ukashandisa the tree itself, the medicinal ningirikini offshoots kana kuti extracts from there, ukasa if you don't credit or pay royalties to this German company, unotosungwa nezvazvo. And and then the question is, how can you patent a natural growing plant, but the fact that they found a certain quality and a certain aspect of that Moringa, yawakatora and extracted and then made it into their what they call it, their IP, intellectual property discovery, vanokwanisa kudaro. But isusu kumba kana tozonzi pane iyo muti uyo mumaringa uyo tunongosema uko vanhu vakure vaya ndo vari kutobenefita from our own our own natural resource. Zvakabva kudhara izvi. And I still am a little bit upset, because if it is true, because I haven't gotten the patent itself, if what I hear and if this story is true, tose tinenge tarasikirwa, mabaobab trees zviya zvinobva through mabaobab fruits aya, they are being patented. They are being, very soon we won't be able to use it as freely as we do tiri kumamisha kwedu, because it's got a patent that can be enforced anywhere around the world. So isusu tichisema zvekwedu tichida kumhanyira to a synthesized tablets, sema it's the blue pill or the purple pill, Viagra, yeah. You find yourself thinking, why would you do that, going to synthetic material, putting it in your body, and that synthetic material could actually change the chemical composition. You could change in your body depending on what else you have in that body of yours, and it could actually cause more harm than good. Asi ukoko takapiwa iyo maringa, takapiwa ndorani, takapiwa all these natural growing herbs, and we are trying to run as far away from it as possible. Ndiko kupusa kwedu ikoko, but ndapedza hangu nekuti zvinotirwadza. We should be the ones marketing these things here in the Western world, so that we get our money's worth, kana iri mari yatiri kuda, or at least our intellectual property be ours, not be taken away from us. But I will get off my high horse. Thank Dr. Love. I will come in. Right, Auntie Kone, how are you? I am good. How are you? Do you want to be Auntie Urosisi? What do you want us to call you? Whatever. Hello everyone. Vese my panelists and from comment section. Anda koni G50 and bati. I want bati. And that's exactly why that topic at Nasi. It's like, okay, before I say anything, people must allow other people to be different. Because in Nini, this is how I am. This is how I grew up.
handidi chinhu chinonzi guchu to do with sex. Zvekuti hanzi kudzisa mwiri, hanzi mtunda shuga, nothing like that. Handidi ku inonzi even kuti ndizvimwe nini or kuti murume azvimwe, I don't want. Ndikasangana nazvo zvanyorwa nemunyori uyu kuti akasvika achizvona zvirimo. For me, it's automatic. I don't have to think about it. Ndaenda. Okay. Because, you know, like before I date a person, ndinotarisira, and those are one of the things that I have to mention. And BP. That's how I am. And people have to accept it. And sugar, and BP, and and stuff. Because those I want somebody to be natural, strong, and fit. That's my qualification. That's Connie, me. can I ask you, Connie? No, wait. No. Wait. I wanted to ask you, Tewa, how about if you wasangana ni munhu ari fit and fine, but pamberi ipapo, because not everybody know instantly rollers ne sugar. Exactly. What happens then? What do you do? Only if I am married to the person, then yes, 100% I'll stick by you. Can I little boyfriend and girlfriend? That's it. Because I'm an ex-athlete. And okay, I don't usually date but I've got that exception, right? But I want you to be fit. But you have to be fit. And excuse, sorry, saka vanhu vari kuti kwanzi vanhu accept chivanhu chichi. Inini when I was growing up chivanhu ndakanga ndakachiramba. Ndakaita inini diabetic when I was 12 years old. Ndikambodhanza ndichienda kwadoctor zvakanaka nemaparents angu. Ndaendeswa kumusha zvonhambo yangu aiwa hande kun'anga. The moment ndakaona munhu uya tapinda muchikitchen chake ndobva takati hir. Ndakabudapo ndichimhanya. That's my experience on these things. And nditori zvinhu zvakadaro. Only kana let's say what a flu, yeah, I can allow you. Kana to what a zvishi, you know, the normal things, but not to do with sex. Bondage, forget and smile. Kana what? Chisingaiti regera. You are not for me. End up never know shit out. Inini, no. Atinai papa and dipindi. Saka bese wanted to explain there are people like that. Saka munyoru you. If she wants that guy to be drinking Guchu, could I take him a long play? I don't know. It's her choice. But if it was me, did we do a long play because of Guchu? Sorry, buddy. Matoja. Kanandaka kuda uri 2-minute noodle. I will stick by you because shandakada. But not because you are also dimira. Damo. What's the one dimira to take a long play? No. Don't go pin that shit about Guchu. Sorry, I'm like and did she me? And at the same time, she background is the same time she background she manika saga accent young winning you know, so those are like that's why I don't like dating my G50. My G50 too many problems. Take a lot of time before you walk. Makumbongo no surgoza. Because ngati techa kati. Interconnected. I don't know. I can't. How much are you? How much are you? I'm 45. See? Sugar. I have within 2 months. I got treatment na doctor. And since then, and I know there's history of sugar diabetic in Mamedu, but I fight for it. I don't want to get it. So I eat healthy. I stay healthy. Everything. I'm fighting against it because these are ways you can do. No, so also sugar. I wash.
There's natural ways you can do exercise. Zvangofana kuti inini ndikaenda kwadoctor anonga achinditi kwanzi I have to take a D3 supplement. You know, they always ask him. And anditozviziva kuti it's one thing andimwi periods. Tell me the food I can take chine D3 and I'll do it. That's how I survive. Periods chairo ndakamboita malaria, I think ndandine grade 6, I think. Ndobva ndapuwa zvimwe zvimapiritsi zvihombe. You know, some of these things is through experience ekuti zvimwe zvachanzodi. Mapiritsi, that koska, yakanditambudza. Zvoti now piritsi in my body handitodi. Saka hapana chivanhu. Kungoti I know about it. My dad vaita zvechivanhu and my mother was a Christian. Vanga vasingazviti, and there was a clash in those two families. But I knew kuti artificial issue. It's not for me. It's not for me. And it's no joker. And it's no sumza simbi. Yeah, I can do that with you. No, so also do that kwanzi. Chakati Saka ndatenda hangu. Ndizo ndangotaura ngoti tingoitawo, you know, different views. Okay. No, I hear you very well. And I respect your opinions and your views, right? And the good thing, it's a learning school. We all learn, right? I've learned from you. But G50, it's a no, right? But you have to be fit. It's not that like a no, because it's only like six years difference, but we have to be fit. Don't panic. Don't panic. Right. Okay. This is where I'm coming, right? Like what you've said, choices, right? I believe in you, and I like your passion, your enthusiasm, and everything, because you know what you want. Same applies with Mary. Mambo Kats. I know that was the bank statement. They're going to say, I want to square it here, I want to die here, which is good. That's communication. This is who you are, right? So, let me start by saying illness, and it's a condition, right? Which I will say people don't choose to be ill, if we want to be precise. You're going to win 12 years, or children's white sugar and what have you, and then maybe it was a wrong diagnostic, right? Which happened now you don't have. And maybe it was going to be true, then maybe you're going to remain on medication. Some people, they just feel ill without them wanting to be ill. Like what Mugoma Gong said, I want to be in a hospital. Even myself, I'm 52, right? I ended up in hospital when I was in grade, I think 1982, grade 5. Yeah, grade 5. Ndakaita growth in this left nose. Chanjakaita unga chinyama so, chaidripa so, kudona blood. Chaka block one nostril yangu. I don't know where it came from. That's the only thing that I went for an operation. From that time until 2008, pandakaita trapped nerve, ukatarisa up. I think Nona Sky. And that's the only time I was admitted in hospital. Up to today, touchwood, I've never been in hospital, right? Not because they could in the I go to the gym, but I can do whatever I want to do. I'm fit, I'm everything. Not kundakangwara, right? But it's by grace. Engineer body which is functioning maybe properly, right? Hold on. Andy Joe, link you and you know Shanda Manje. I don't know. Tarsai kuti stream ya denyi rugudichi, or if not, ndokupa number zekambudzi mufo namba kambudzi. So that's it is. Let me try and explain about Guchu, right? When you do my works, you go to the gym and you want to be healthy, right? You guys, have you not seen people who go to work? I think, wine a water bottle where they cut my cucumbers, lemons, apple, Sara Lee, and mix together in water
and drink. Muruira nene ripa. Munone I do that as well, yep. You do that as well. Andika. If I tell you Guchu nonrambire. Do you know that is Guchu or Listen, my only thing I do not want is Guchu Rembonde. Anything else, my migraines and stuff, you can take those. But zvekuzveta nebonde, handikusimbisa musana, kudzisa mwiri, kutunda sugar, you know, the ones I name munyoru. Anema zvebonde chete chete. Hapana zvimwe zvadanzwa si zvebonde. Ndezvebonde. Now this is where this is what I want now to elaborate and explain. Panyaya yeguchu. Kana ra guchu now. Anditika? Do like the example that I've given you. Anditika? So, I don't know Guchu for different reasons, right? Some they drink Guchu to detox, like what you're doing, you mix cucumber and everything else, right? Inini, pandai kura up to today. Taita ronzi dombwe, rekuti mbuya vaitora, vanga vaine dendera hombe, vaisa upfu imomo, voisa midzi yakasiyana siyana, voisa mvura, andika? Then it ferments for 2-3 days. It's either vaizobirisa midzi yaya, votora mvura yacho, yobikwa porridge, neupfu yacho yobikwa porridge, rainhuhwirira so, ranga ridombwe. Right. Then guchu, ratainhuisa isusuka, tainhuiswa guchuka, the immune system, your body system, in general, the whole, like to detox your body, right? Then now, kana ana muda natsindi yatora ichi, andika, utakuta zvebonde zviya manje. Right. Zvazvebondeka, waku targeta a specific area. Anditi? Aungatiwo urute mwane musoro, aungazori number location kana kuzora ibuprofen kana kuzora, you take the paracetamol to treat the head. Right. So, kune guchu nekuti iwewe uruda to cleanse your tummy. Anditika? Ndoro kuzoti urikuona mushonga wandiri kusanganisira guchu, andisingange. Anditika? But ukaunwa within 30 minutes or 40 minutes, you need to be close to the toilet because you're going to have diarrhea. That's cleansing your tummy. Anditi? Then you're gonna feel yourself, you're gonna pee a lot. Anditika? It cleans your bladder. Saka, kwaita guchu rekuti, like uyarati, muchemedza mbuya, mudanatsindi, muvhumura kwaedza, anditika? Ndo like now Viagra. Yekuti, urikuti iwewe, maybe endurance, because the purpose guchu, it's not about the skills, because sex is a skill, right? Unokwanisa kurinwa woita murabara number yekufona indeipi dewa? Okay, hold on. 245. Let me see. Number yekambudzi. Mina ndokanotsvaga kambudzi kacho. Okay, hold on. Let me find. Umwe ndataura ndidone because yaundipa echo. One only ndataura ndidone futi irundipa echo. Okay. Yeah, panonetsa apa pokuti guchu sezvanambotaura inini vanhu takazosvika pakufunga kuti zvimwe zvinhu zvedu isusu hazvibatsiri. Ndosaka uchiona sometime dzimwe nyika dzichiimpota matoothpick chaiwo, kutopedza forex vachiimpota matoothpick, asi miti tinayo yakazara kuAfrica. Right. Thanks mukoma kwangu. Namba yakambudzi iyo irapo iyo. Those who want to call with WhatsApp, you can call with that one, or you can call direct, because I don't think people are using WhatsApp. So, what I was saying, ndekuti kana wakuita zvana muchemedza mbuya, right? Guchu
kana iri intimacy koni sex, I'm now saying to everyone, right? It's a skill, right? At times, Guchu, or no, it's for endurance. You could see maybe waikurumidza kunoita kana kuti waita sei, but like what mukoma gwangu said kuti ukanwa umwako asina kana zvazve performance zvarutaura izvezvo, yes, it maybe becomes too much for someone because wawedzera more stamina than what you've said. Like what you've said, kana munhu akaenda ma 2 minutes noodle umuda zvema 2 minutes noodle. Saka pane pamwe, because I think pressure inowanda varume vazhinji ndekuti we hear most women saying handidi murume anoita 2 minutes, right? Saka now unenge wakuti okay, let me prolong this, let me take long. So what do I need to do? Dewa ndipewo muzvomura kwedzi, dewa umwe anotenga Viagra. But having these natural herbs, in all honest, haana ma side effects akanyanya, haatorina ma side effects as compared kunotenga from the pharmacy and everything. Ini ndakura kureserva, right? Mbuya wangu vaiti vakadzi wangu vari nyamukuta vanozvarisa midwife, vaiti mukadzi kana aine nhumbu, pane mushonga waivapa, vamwe vainwa, vamwe vaiisa uku, wainzi muvhuramasuo, for the easy deliverance of the child, right? Then koti mwana kana akabridger, yamunozoenda ku C-section in most cases, kana mwana akadai so, pane mushonga futi waivapa futi mbuya futika wekuti mwana aipositionwa achitenderera head down. Then koita pekuti munoziya here kuti shato ikamedza mbudzi, right, kana ikamedza kana mombe kana nhoro kana mbudzi whatever kana nguruwe, imwe yaitadza kufamba zvekuti paiguma paita churu chemachuru, mukoma kwangu munoziya yatadza kufamba, yamedza a bigger thing. So vana sekuru zvavaiita, vaitora muti unonzi mutara, woucheka so like adi munoziya a letter opener, that thing that you use come office to open letters, a letter opener, right? Vaitora mutara voidai so kuipuruzira pasi apa pedumba, right? It will vomit. Izvezvo kana kwedu kana kuti yamedza munhu, inenge yamedza munhu anga achivhima, then vaiita like this, then it vomits out. Saka nambuya waiti mukadzi, because wanga asikazivi C-section, akanetsa to deliver, vaibvunza kuti pane munhu here akamborutsisa nyoka nemutara, vaipuwa dhati mutara iwoyo, then they stroke the woman's belly, and mukadzi ega aisununguka naturally, zvisina kana pressure. Yes, zvezvispeak. Ndichada pane incident one yendoza, but it's slightly different nezvauri kutaura. Yeng'ombe yainetsa isingadi kusungwa bedfoot kung'ombe yokumba kwemwe shamwari yangu, but pakazouya mumwe muzukuru wavo wakati ndo manetsere inoita zvikaitora ipitikoti yambuya yomukadzi wati akairova nayo kumeso yanga ichisanetsi. You see now. So handizivi hangu kuti ipapo zvinombofamba sei. Yes, wakaudza haiwa hunzi aipitikoti yambuya, ende akairova nayo yanga yaisambonetsi kusungwa. Yeah. Recently, I should have kept the the thing. Pandagaona. Pane Zimbabwean surgeon. I think at Birmingham Hospital. I think at orthopedics, right? I just did but I don't send this out to heal people.
ndakaiverenga yakabuda manje google chimbotsvagaika Yeah, I know him. Yeah, it's and anosenza salt kuita sei is it a Zimbabwe doctor surgeon yeah? Maunzu to treat Maunzu maunzu. Is a Zimbabwe doctor anditi Yes. ari kubheminga miboko yakatobuda article yacho baba it's a journal yakatobuda baba my manja right saka there are certain things that isusu tinozviramba zvedu but zviita sei zvichibatsira. Hold on, I've got a call on phone. Hi, call, how are you? Mapinda, muri sei? Good. Yeah, for wounds, yeah. What's your take on this one, Andijo? Munoziva vanhu tisasanganise masamba tanganda negreen tea nechichi. I think that's my view. I think that people are mixing issues here. Okay, go ahead. Saka, the thing is, urikona kuti munhu at the end of the day, if you are a whole person, uri munhu, ndiwe wataura kuti mbuya vaikupai whatever you were given, kuti immune system yako kushande anditi. Saka kana wapiwa, it's like a balanced diet. Let's say. So kana wapiwa iwewe balanced diet dewa inokugadzirisa muwiri wese wako kuti ufunctione. From sexually whatever zvese zvinobva zvanaka. So at the end of the day patakasikwa naMwari, Mwari vakataura Bible, soko raMwari rinotaura kuti I've given you the green leaf, the green herb, that is going to be for your life and for your health. Saka kana munhu ari healthy dewa, ari healthy, psychologically, emotionally, physically. Saka iwe haungakwanise kuti unonotamba bhora 90 minutes wozotadza kundikwira 5 minutes. Okay. Anditi ndikuzwa. Saka kana munhu iwewe uri healthy healthy yako, if you are a healthy person, you are a healthy kuti intellectually, even kuti ukaenda muclassroom wakagara muchitichwa, you are there. And hold on, Andijo, hold on. Pana mnangani phone I need to I think vakabva right. Sorry guys. I think munakachafonera pafoni. Yeah, saka no volume. So Andijo, you can go ahead. Saka apa nini ndinoda kuti tinyatso sanangura zvinhu tinzwisisane. Because unoziva kuti chiri kunetsa mazuva ano vanhu toda kusanganisa politics nenationalism nepatriotism nechi murikuona ndo patiri kuzorasika ipapo. Because patriotism neuchi vanhu vangu nechichi hazvinei nezvimwe zvinhu. Saka ngatidzidzei kupatsanura zvinhu, because tikada kumhanya nekuti mishonga yedu yechibhoyi yaiswa muback city, pazoiswa front city, paracetamol, ndolwani yaiswa paback city, takurasika ipapo. So inini ndoda kuti ndolwani kana nini ndichibhiri ini tainwa ndolwani ka tainwa futi amenodrive iskata, tainwa skata, tainwa chi zvese anditi. There's nothing wrong with that. But mazwano tasvika pa scientific platform. Saka imimi hanzvadzi imimi muri kuadvocata for your herbs. Okay, we're not disputing with you, but we want your herbs to be validated.
Number one. Number two, ndolwane yacho inenge yakanaka, but paka pasina dosage. Mukundinzwa vanhu, because unozogona even matablets iwawa echirungu atinonwa, that's why vanoti only maximum 4 times a day, because ukapfuridza ipapo zvakuita more harm than good. Mukundinzwa vanhu vamwari. So ndolwane iyi dosi yacho chii? Akata iyi dosi yacho chii? Anditi, and then has it been tested? Because tisati tamhanyira pekuti mishonga ine vanhu vatemaiswa paback city, hey, paracetamol ndoenda front city. Ngatitarisei zvinhu in a holistic manner, and not kuti tiri kuda kupusha our nationality or our race or what, because this is not about that. Can I answer about testing, Dewa? Mirai vapedza munovabvunza henyu. Mirai Dr. Rosa. Right, go ahead and. Handiti muri kuona. Saka ngatitei zvinhu zvese, like inini what I like is compare apple with apple, orange with orange. Because zvimwe zvezvinhu taita kusanganisa politics nerace nechi zvisinei nekupora kwevanhu. Because tikuzwa kuti hanzi varungu vaida kutiuraya nevaccine. Varungu dai vaita kutiuraya, vaitiuraya neparacetamol. Ipapo munhu uri kutora mishonga yeBP, uri kutora mishonga yeHIV. Saka varungu dai vaida kutiuraya, dai vasina kutiuraya kudhara here nemishonga yatinotonwa mazuva ese. You understand? So that's where sevanhu vechivanhu nechi, I know we have things that work and what have you, but we also have to put them out there and be tested. And then when those things work, what is the dosage? Because wakungonwa, I know people that died. One was the same thing, but wakanwa too much, and then my organs are affected. So let's look at things in a holistic manner. So ndabvumbiro ipapo vamwe votaura. Alright, panada kubvunza mubvunzo. Right, Mashimba, what do you want to ask? No, I didn't want to ask actually. I wanted to say for some of those issues, those are the things that we discussed for traditional medicine council. So a lot of these things have actually been tested. And George we have let people come into our lives, and it, not necessarily Varungu. Let's not talk about Varungu. It's also Pacheli. I actually know some Zimbabweans who have patented certain traditional things in their own names for America. Chinja banacho kumusha. Mukoma zvakangoita mukoma dewa zvandi vana zvomba. Voenda kulab vanotestisa voita sei vonopatenta. Vakanyarara zvavari muno muUK. Pamuchatanga kuti muchemedza mbuya paya. Jones, you need to pay dewa £200 every month if you want to sell it. Motovunduka. So it's not only about it's white versus black or but it's an actual thing. We are actually patenting our own things. Then the second thing is about use of these testing. So there is actually Mutemo now. I know I'll talk about specifically Zimbabwe. I don't know how South Africa has progressed with that. So in Zimbabwe, there is actually the Medicines Control Authority. There is Mutemo with complementary medicine. I can't remember, that's traditional medicines, kind of complementary medicines act, which actually talks about trials and clinical trials and testing for all that. Like contamination, testing for dosages and so forth. Some clinical trials, what they do is to test for dosage and safety and all that. So there are trials that have been run. And there's an who use it, Department of Pharmacology. I can give you a list of names and people who have done my doctorates on different types of traditional medicines. They out there already, and they will tell you and how can, because now they even have a pill making plant, because so they will take Moringa and then they will put it in a capsule, because that's the preferred form of medication. And in English, could you take this twice a day, once a day,
according to zvamunenge mataurana ikoko naherbalist wako, or from whoever it is that you are buying from. So if you, but also the other route, yekungoti ndenda kuna dewa vane muti wacho pamba pavo vonokuya, vapedza kukuya vopackage vopa vasukuru vavo. There is that route still exists, because that we cannot get rid of. Hatigoni kustopa vanhu from doing that. But if you want to do it professionally, pharmacy, there is a route. You get permission, you get it labeled, it gets tested, joined through Vana Standards Association of Zimbabwe, and you can put it in your pharmacy. Vana St. John's, what they say, all those things, falls under complementary medicines. You can find, I can put in the website and you can see mitemo otoriko wakatonyogwa by the government of Zimbabwe. Things are being tested. Moringa yatirutaura kune madoctor. Another one is actually here to Buckinghamshire. Akatouya kuzowedzera more research on that Moringa thing zvaari kuita. So there's a lot of research that is going on out there. There is a lot of testing, and the issues dzanataura dzecontamination dzewavambobvunza kuti iri kurimwa kwese kwese. So inozobuda yakadii tikazvidiscassa kuti zvinodependa kuti wairima kupi. So one you find Moringa yaunotenga kumusika uko newanotenga kumusika uko zvinosiyana. The one what you are saying there is good. But what I would like to say is that what we've been talking about tonight is like we're mixing even like things to do with romantics and relationships and choosing a partner and all that. That's what I'm trying to say. Let's not mix things here. Let's look at things with kana zvinhu zvekurapwa nechi totozviita patazo. And then the thing is kana we are living in a situation yekuti people have choice. Tirima consumers. It's like if you put your product there on the market, because even paracetamol kana even ibuprofen, the kind of chemist in England, pane ibuprofen akatosiyana paracetamol akasiyana, munhu anonhonga brand rake rari kugonhonga oenda. Saka you have to also expose yourself to the market and see kuti chii chinoita kuti iwe unhongwe pashelf rather than the other person. But after you've been tested, like you are saying, so, and then when we go to the matter yekuti izvo munhu ari kurwara neshuga high blood pressure anechi those things chinonetsa ndechekuti sometimes we want to put emotion, and then pane this thing yekuda kuuya righteousness nekuita munhu akanaka. Iwewe saka iwewe ida unonhonga murume ari kurwara kana kuti unhonge mukadzi ari kurwara nekuti unozonzwa munhu akanaka. But kana tichinotenga chinotenga mbudzi kana mombe kana imbwa chaiyo puppy, you want a healthy puppy. So why should I choose an unhealthy husband and I choose a healthy puppy? Okay. All right. Mukoma gwangu. Hold on. Ini ndoda kuvakorekta pavataura nenyaya yedosage. Kubvirira kudhara madziteteguru edu vachiri kusati kwambouya any foreign element murekera the same African continent. Dosage yaipuhwa mwana muchechi neyaipuhwa mukuru zvazvakatosiyana. Hapana pawaitakigwa gate rese remushonga kunzi inwa. Zvanga zvine chipimo. Asi kuti problem yakaitika pakuuya kwakaita whoever akauya, takasiya zvimwe zvinhu. Moto uyu watakutira kuti nhasi hapana macheza hatina rekera. It's easy kusika moto. Kungorekera kungoboora tutanda so wodai moto unopfuta. But takazvisiya zvose toda zvinhu zviri nyore. Akusiko kuti dosage yaingopuwa taipera tose zvekufa. Asi kuti pakazouyawo mwana kupindurai paexperience yangu inini. No, let me just finish. And hold on. Let me just finish. Mozopindura mozotaura. Even by rumwe vanhu nenyoka. The same thing.
waipuwa certain amount of rekera, vakaona zvisiri kuita then vaiwedzera. Tatisingangoiti chiitaite like what most people try to portray it. Zvanga zvine zvipimo, but ike zvino tichazviziva here? Zero. Ike nopano tikada kubvunza genga riripo panapa kuti kodoro rinobikwa sei doro rendari. Avashoma vanoziva. But do you know that ndakaenda kubrewery riri kuno kuMazanda nichiita agriculture? Do you know izvo zviya pavanogadzira doro iro riya rinongoitwa sei? Same process yedu ya 7 days yekuti mumera unonyikwa. It's only that bali yavo vaneinyikira muma big tanks. Yomera vozogadzira ya multi. Exactly zvetinongoita chi mumera uya tichiti mumera unondonyikwa muguvi kana wherever mugangasha, then wonyukurwa wonikwa parware. Exactly the same process dewa. Ndo zvinongoitika. It's only kuti zvinhu zvedu unfortunately zvimwe zvanga zvizhinji zvacho in fact hapana chainyorwa pasi. Vanhu vaingoseenzesawo njere dzavo kuti ndiri kurapa mwana uyu ane kana kuti mwedzi, ndinoisawo tunhu tumbichani zvasiyana nomushonga wendinopa munhu mukuru. Yeah. Ipapo matataura matotsanangura zvese zvandandoda kutsanangura. Imimi zvamataura i-perfect world, because even inini pataenda kumusha kuna mbuya, even mukanzorufeke muri kupfekerwa mushonga tiri vana, taipfekerwa certain amount whatever. But problem iripo ndeyekuti chakangozonakira varungu vanosystemiza. Muri kuona? Zvinosystemizwa zvobva zvatonyorwa kunzi 2 to 1 ichi zvobva zvaiswa musystem kuti munhu wese ari kuuya uchitrainwa kuitwa doctor unonzwa unzi munhu kana uchimurarisa uchiita sei unoisa so much amount kana uri anesthetist. Problem ingoripo ndingataura kuti zvinhu zvedu zvinoshanda ende zvakanaka zvakaita sei, but I think maybe tiri kuleka kusystemiza kuti tokuziva kuti kana munhu uchiuya ndiri kukupa kana kuti valium kana kuti ndiri kupa petredine ndiri kukupa zvakadii. Munhu akati ane pain ndiri kubaya petredine ndiri kuisa jekiseni rakadii, kabhodhoro kakatouya kakatopakejwa kudhara. Inini sanesi ndinongotraina petredine ndoisa muinjection. Saka inini maybe patiri kuleka isusu kusystemiza zvinhu zvedu nekuzvistandardiza. Can I answer you there, Auntie? Yes. Okay, so the issue iripo, so there are many issues that come kana mushonga kuzona woshka wa pa market, Auntie. So kuzona mwana petredine ya pa market, Auntie. They have done preclinical, Muleb, they have done clinical on people. They have gone through registration processes. And like Mkoma George said, there is somebody arikubhadharwa mari every day for petredine iyoyo. Nokuti ndiye akadiscover or lab yake ndo yakadiscover. Pamushonga yechiboy, now we come to the issue yekuti mishonga yechiboy normally the route yekuti tizive information is oral tradition. Ipo pano pashow dai ndiri kunyora manotes, ndatonyora manotes angu namukoma George tenda nerweseri tono order kuna dewa tomhanya kulab nazvo tonoita process yamuri kutaura iyi, and it ends up in a bottle or in a pill somewhere, and we start making money. All those people have made money out of an petredine, Panadol, all that you are saying. You know, Panadol, they are actually supposed to be paying. Panadol, mushonga we paying wakowanikwa in the Amazon. Not Amazon, in the Amazon jungle. They were supposed to be paying, but they just couldn't prove. Kuti ndezvavo zvinizvi. Izvozvi zvivesana whatever nakomadewa. Pakangoita munhu akangwarira kanozvipatenta akamhanya neprocess. This is the Western process. Zvinotozikanwa regulatory kana ku WHO kuti there are two processes. Kune the Western way, and then there is our way. Inotozikanwa kane World Health Organization.
That's why makona even issue yemushonga we-COVID was it Mauritius? Yakanetsa because people said it should go through the Western process, but no, we already have a regulatory pathway for our traditional medicines. And this one is classified as Madagascar, thanks dear. Yes, so you know, vakaramba but no, in my processes ayo isusu tazvapuha. But you find that now not people vakataura consultants vanokubirwa mafomula edu. Vamwe vanoti mafomula avo emishonga yavo vanoudzwa nana mbuya usiku handiti one side. Vamwe vanozviziva from just general knowledge yekungoudzwa nasekuru kuti tora ichi usanganise neichi zvinorapa mudumbu. Now to sell that information, ukatanga kuda kuita go through the Western way, you have to be selling that information to someone. But you can, there are certain ways where you can do to safeguard, to patent and safeguard your thing. That's the thing now, Auntie. I cannot be clever, anditi. Ina handigoni kunyepera kungwara. Ndonotora mutunda shuga uya. Ndonoupatent anadhe watiri tutonodla mari sekunonzi tisu takausika. You get it? That's the problem with traditional medicine. It came from sekuru. Can I help you guys? There are people that can really help you. From the get-go, you can patent your idea and safeguard it. But problem yatina mazwano kune my insurance, my health insurance. So isusu mishonga yedu, I don't doubt it because inini I grew up in Africa and I've had certain treatments and what have you. That way just helps and what have you. But what I have a problem with, I have seen people that those medicines were used and they worked. But that's what I want to tell you. It's a good way cannot it. You know, so you know what I'm saying is there's a danger there of saying that medicine could be good, but maybe and then people's kidneys they picked up. So and then it looks like kuti munhu auraiwa nemushonga uye, but not kuti mushonga uye unouraya vanhu, but probably it's the dosage. And then people will got different, you know, like kuti sometimes vanhu vanobvunza kuti uri diabetic here, une high blood pressure here, une chi, all those things. So zviya zvinodetermina kuti mushonga uyu opuwa at what rate, at how much. So that's what I'm saying kuti I'm not saying kuti mushonga yedu or whatever. With this our own medications, but we should also open our eyes because maybe another person name a situation should not take that medicine because angozi kinya ungopuwa zigaba ungozi inwa. Not that the medicine is wrong or is bad as what, but there are those things of dosage and also the condition yemunhu ari kutora medication here. But Joe, my dear, do you know that we have more adverse drug reactions from synthetic medicines than we have reports of reactions to natural medicine? Sibo? Yes. Oh, okay. Yeah. Can I say something, guys, to help the caller? You know, in Zim now, we have got the medicine has been done and has been tested. And I've, like Mama was asking, if you look, I've got a packet here. Now, whatever we've been talking about is now boxed and it now comes in form of this. And it tells you, Kuti, 1 capsule in each pack taken once daily. So we've got these things properly done now and boxed, and you know where is my periods. So I just wanted to help Mama Kuti. These things are being done properly. That's why Zinata was allowed to use traditional medicine. So iripo and iri properly done. I just wanted to say that. Okay. No, that's right. Hold on. Nothing got a power presence. All right. Okay. Andy Joe, what do you want to say?
Right, and Joe, Mhm. do you know what the cocaine? It's a plant, Colombia, Mhm. right? Yeah, no sense how cocaine, it's a plant, right? Mhm. So dosage, tagara tangati inayo, right? And do you know what my tablets, they're now sugar coated? Kwani menzi gaji ingwa because ngechiva and tablets they need to be bitter as well. But vakanotika vanhu they cannot drink them. So what do they need to do? They need to coat them so much that they taste sweet. And it saka isusu because our medicine iri raw inovava handitika vaiziva kuti dosage yedu isusu vaimeasure kuti ukanwa 2 mouthfuls, right? Yeah, okay, that's your 500 grams watobva wakadaro handitika saka systematically yamuri kudai yakanaka kuti it keeps things in the record handitika that's why sister pioradza kuti zinata yakuitswa ndolani kuti like this indolani ndakabata panapa ishi muri kuona iyi mwidzi handitika it's only that inakuiwa but it's the same process but because we have been brainwashed by the west yekuti everything needs to be come in a bottle yakafanira kuti mukaenda kumapostori, right? Do you know panonzi tora matombo matatu geze katatu pazuva muteuro uya moza ndewechi kunomuchinzogezere chi uri kunhuhwa akutaka kudzoti smelling bad vakaonawo zvinonetsa saka the only way to make you go and behave a bath 3 times a day or twice a day vanokuti muteuro wandaupa unogeza kairi makuseni nemanheru sitowa kurara. Why? Because pauswe pana madzibaba vanonzwa kuti gwema riri kubuda munhu ikoyo ndekuti haasi kupinda mumvura saka kuti ndikuti ndanogeza kazvibudi saka the best way that I have to tell you to go and bath ndekuti muteuro wako ka2 for 1 week ndikakuti geza ka3 pa 1 week every day ka unojaira. Before I lose my train of thought, because I'm trying to get us, we are all in agreement. You know, we're not agreeing. Everyone who's contributed here, we are all in agreement. But one thing I want to tell you, Dewa, there is nothing that should, because why Mishonga, don't say we're brainwashed by the West, because that's where we go wrong. Tikataka kuti we're brainwashed, tatove biased, saka atichada kuona blind side yedu. You understand? So it's not that to say brainwashed per side. Tikutaura tiri pano tiri vanhu vatema varungu havapo pano, mabrainwash hapo pano, tikutaura mafacts. The thing is even mamuchitaura nyaya yenhingirikini ichi ini ndakakurira kuafrica. Don't let the red lipstick and wig fool you. Dream boy akakwana inini. You know, the thing is ini ndakaona vanhu vaipora nevanhu vakafa futi. Taienda unofugidzwa negumbeze Dewa. Makakurira kuHarare pamwe muri isu takakurira kuBulawayo. Unonzi uri kunofutiwa Dewa ikufutwa. Unoenda unokunividzwa negumbeze pobikwa mahebs iwayo wovharirwa mugumbeze. Uri kuti handichafema pamwe vanhu vakatofa Dewa. And then vamwe vakapona at the same time. So ini ndiri kuti isusu tinayo mishonga yedu ende inoshanda and then what, but ngatigadzirisei kuti ive systemized and what have you, ive safe. Anditi ku-CQC knows what is yours in the Greek is safe. Yeah, true. And hold on, pane munhu ajoina akamunyowanika saka ndamupa a chance musende kure because I think phone yake iri kunetsa. This person said, Lisa said, varume munozvinetsa imi, good romance and penetration naturally is enough. Izvekuisa usiku hwese makutopinza vanhu bees. Mabhoheri anoita vanhu usiku hwese nemaguchu enyu aya. Mirai Angie, hold on 1 second. Right, Maguchu, it's in Hangu, it's no, being healthy and fit is the only way. Hi Lisa, welcome to the program. How are you? Hi, Lisa. hi people. How are you, everyone? Hi, how are you? Hi, can you hear me?
Yeah, we Yes, can hear you. How are you doing? Lisa. Lisa. Yes. Honestly, I don't know, but I only believe that good romance, and also being stable mentally, and your relationship, if you are close, it's enough for me to satisfy me. This thing of going the whole night, turning me upside down, I put my legs up on the roof and everything. I don't know. I don't really get it, honestly. I believe if you are healthy, if you are fit, if we are all happy, we can enjoy this relationship more than you trying to enhance yourself with this maguchu. I don't know. Because if I don't know that you are using Guchu, yes, I might enjoy, because I'll be assuming that you are doing this naturally and it's coming from you, it's coming from deep down your heart that you really want to be intimate with me. But now if I start knowing that you have got an enhancer, I start to feel good. It's not you who is working here. There's someone who is working behind. I don't have anything against herbals, against BP, against ulcers, against cleansing the body. But this thing of enhancing sexually, I don't know. I don't get it, honestly. And my question is, because it's more like you have enhanced yourself. Saka iwe unenge uchinakirwawo here, or you're just But satisfying the me thing, nekuti the thing is that, re okay. maoko kuti nhasi wandikwiza. What about you? That's the question. Iwe unenge uchinakirwawo here? And Joe, hold on 1 second. Right. The thing chekuti, like you have rightfully said, kuti musazvipinze busy. The problem is women are the ones who complain openly, kuti we don't want a 2-minute noodle, right? Which you are putting a lot of men under pressure to go out there and try to enhance their performances. Why? Is because most women, somewhere they just think, kuti the pleasure has to come from the men. Do you know kuti isusu toranakirwa nemi? But most women they just feel it's the men's job to satisfy them. I know guta. Even if I produce ndato guta. No. Yeah. Ndokwanisa ngotundaka ndisanga nombonakirwa newekana pana ngotunda woza kutunda kuna basa reso, but if you just feel kuti munenge madzirwa kodzirwa munenge mangodzirwa asina mutsaona yeah, just think kuti makatundaka most women it's working. no, hold on. It will be working. Just a minute. Hold on. Aiwa, no, kutunda lisaka kudzirwa azvina nebasa rese zvezvika. Mimi munobonga kuti murume akatundaka anakirwa. No. Munhu anogona kunakirwa neweka asina kaundombotunda, murume achinatsunakirwa zati yes, munhu wangu ari kunaka. Saka imi just think kuti it's your duty kuti munofana kunakirwa nemurume anofana kugutsa imimi, murume afana kuguta. Saka the enhancer, right, iyoyo yacho guchu racherero rinobatsira kuti performance durability, maybe because also 2 minutes, maybe they are going to prolong after long, right? Then okay, let me speak for myself, and because I'm this vulnerable, right? In I can control myself. I can feel that I want to come. I can withdraw. I can withhold. I can do. Are you ready or not? I can do that, right? Okay. The sensation, they can't control themselves. So maybe do anozoda Guchu. Even for Guchu, personally for me, wrong on the batsira for my immune system.
Like I said, I've been only in hospital twice, not to Tungwara Kwangu. But I believe with this, for me, it's more like a supplement. With I drink it here and there when I feel like. Rakasiyana here, Guchu, this Guchu, rakasiyana ne Viagra. Okay. And Guchu rakasiyana ne Viagra. Viagra, Lisa, and it. Viagra, it's in English. It's out of the cocaine. Moot. And it. Right. Let me show you something. Let me show you something here. Right. We're gonna study whatever the name is. Fruit. Exactly. Saka same as the Viagra. Viagra ndio mteme. So, okay, my question is, Dewa, you've got a plastic. Let me finish. Sorry, come again? You've got a plastic, right, of different kinds. You've got a plastic of different kinds. This guy has got a plastic of different kinds of these, what you call enhancers, right? Okay. If it was converted into pills or medicine, this is a full cabinet of tablets, different kinds of tablets, just to enhance, for you to satisfy me for, I don't know, 4 hours that you want to roll me over the bed. Okay, right. And is it healthy to have a full cabinet of tablets? They want to kubvunza. Mira, mukoma kwangu mara kubvunza, then uzobvunza. Ndaida kutaura paanga achitiwo kwai hema enhancers chichi. Imi vana masisters, imi munokashamadza chinhu one, some of you. Imi munoveura tsiye idzi dziri natural muchinyora namabakasi avo. Handi mune muchiti munyatsokuonekera. Am I wrong or right? Mune muchibvisire kubvisa zvinhu zviri natural muchiisa mafake regera. Kana zvisingashandi muchiziva kuti zvinonyanya kushanda, because kusikwa kwatakaita isusu varume, ndikakuona imi kana kuti nekaslim body kenyu kana kuti nemagaro enyu, ini kuneni murume ndenda kwana kudhileya game kuya tichiita fanika tiri kutamba friendly match. I'm doing that for you. Because ini zveshuwa ndikadzigwa namakumbo enyu kana kuti whatever, hazvimbonditorera time kuregera kudinura nuclear power. It's a matter of minutes, but I have to play to pleasure you. That's why tichizoita ma-delaying tactics. I don't know kuti no complainer 2 minute noodle. Yes, kadora. But vamwe vanotaura kuti kadora. No, hold on. Mirai, back you. No. Mirai, wait. Iowa, wait, Lisa, hold on. Wait, let him finish. Then Sibo will ask you. Then Andy Joe will ask you. Then Mambokadzo will ask you. Mugoma Gwangu explain. Yes. So, Andy nyasi kuziva, because sometimes zunu so muno da chaizvo. People get confused. Because you say this today, tomorrow you say another thing. So it's zvinokonzera confusion. Ndapedza. Okay. Okay, right. Wait. Okay. Sibo, ask your question. I just want to know from you or somebody who can explain what is the argument. What is the argument?
No, we are not Oh, arguing. well, Okay, what are you talking about? What is argument? Argument kabvira kwanzi nalisa izvi zvokuti munhu arare usiku hwese achindishandura nesuwo vakadzi hatitozvifariri Hold on, Andros. If you are not speaking, it's a phone per mute. Okay, aiwa ndinoda kuti ndikutaura ka. Okay, saka zvimba zvanzi naDhewa vakadzi ndimakaita boss, phone over vakanyanya kuda feedback. kukufadzai. Hanzi vakadzi techida kukufadzai handiti nekuita guchu. Lisa achibva ati ndokumbirawo kubvunza kuna Dhewa namukoma gwangu kuti okay fine munoda kundifadza handiti nekuita usiku hwese nekumwa guchu, but ndachida kubvunzawo kuti imi zvokunakirai here? Inhasi ndainzwa answer yacho ndokari kubva mubvunzo wese kuti inini wasi zvokunakirai here kana ikaramba yakangomira usiku hwese. Alright, auntie. Inini saka ndaita confused because paita two nyaya. Paita two nyaya yekuti mapirisi ari kugadzirwa nemishonga. Kozoita izvozvo kuti munoprolonga whatever. Saka inini hangu ndaida kuva neargument yekuti mishonga inogadzirwa nemapirisi akukonvertwa into no, mishonga yakonvertwa into mapills. Zvana Viagra, even aloe vera, it's not only zvepabonde. It's all something that's what I was coming health wise. Could it's only a good I was one and whatever. Any start was going to mutu, rapa cut, into tablets, into a supplement. You could have a mashonas or tea, vuka, kind of vala, whatever. Ndopanga pane answer yangu kana argument yangu zvemishonga yekumutsa varera handizivi kana asingagona kuimutsa ndeyake oyo but ndakangotaura hangu kuti mapilisi yes mishonga yakukonvertwa into mapills anototengeswa kufamasi akatotarwa akatooneka kuti kurapa saka it's nothing new yekuti lemon razonzi raitwa powder kune lemon salt one kune lemon salt kune lemon tea zvangokonvertwa into something new nevanhu vakadzidza. Saka we can spend all night trying to argue with sugar from shonga. Yes, it's converting to pills and helping, but it's emotion. And okay, listen. Okay, and Joe, what do you want to ask? I'm just giving a feedback and a reply, whatever it can have a question. But let me tell you something. In Nini, I'm like 59 years old now. Okay, I had my first child when I was just over 18. And murukunzwa kana munhu uri healthy varume ve kana uri healthy anditi zvinezvi ndakagara panapa Deo. Do I need paracetamol? Do I need ibuprofen? Do I need no, because the condition andiri I don't need those medicines right now. I don't need the morphine right now. Kuzoti doctor kana ani kana nganga kana herbalist kuti andipe mushonga ndinenge ndane problem. Saka musamixe even varume veshe vari pasi pano kuti vanonida mishonga iyoyo. I mean, most of my life really until here and there ndakazo experience varume apapa munhu anenge akonawo kuti not kuti ari kuda kundifadza. That's why you are getting it wrong. Varume sometimes kuzvisa pressure yenyu mega. I mean I'm not expecting kuti munhu auya azondirola 4 hours whatever, no. Because I have not experienced that, because we never know for. Handina kuvawana nekuroliwa ndikapurikidzwa ndikaitwa sei. So vanhu vane problem, sometimes those problems they come because people whatever reason they have kuti vakuita handinonzi important. Saka pane ma-adverts ema-Viagra nema-Inumani munomu nemachi. Those are for people vari kuita ma-problems ema-erectile dysfunction. Exactly. So it's not every man who's got erectile dysfunction. Okay. So this is a solution for men who have erectile dysfunction. And for your own, I will open up and be personal. I went out with a guy.
And that's when I said goodbye to him. Ndofunga ndo vakange anowana Viagra kana whatever he'd taken, because it was in here in the Western world. The guy was just turning me over here, there. I wasn't interested in that. So afterwards, I just said, akuzondifonera ndikati aiwaka andingaende chinopindurwa kunge pancake kudaro. Vakabonga bhega. Kana bhega rinozoita overcooked, kakuti mama unonenge uchida medium rare kana uchida medium rare. Kunge feti kukudewa. Feti kukaribaya so. Uchibuda mafuta waripindura futi waridzora. I love that guy. Makapulimbwa mukati maya atichadi. Ndakaenda kubuda muhoteli pawindow dewa kunge chaita suicide. Okay. Okay. Hold on. I need to. We need to answer Lisa a question. Lisa, is still there? Yeah, I'm still Lisa. here. I still want my answer. Yes. Okay. Hello. Your answer. Okay, your answer. Right. You said you don't go to enjoy here, and it again. Right. Una enjoy. You've been enjoying, and it again. So, that would depend on what see. And it again. Because I am a natural website. You are now whatever, and it again. You just prolong the process. Dewa, please, can I just interfere and intervene? Mentality. Why don't you just go on a date and just enjoy dinner or what? And just enjoy, have a conversation, have romance, and just let nature. You may take us. You know, we are so forgiving. Because it's a performance. Ronaldo about 100 million score every game. No, murukona mimi wani mimi. Mataura murupitaka, murutara sevano, vane one partner. Anditaka? Muri right. Because you have been there, you have seen it, you don't want about it. No, you understand, right? But kunze ukumanjo, kune vamwe venyu. Anditaka? Who goes around kunga waenda kuma wine sellers kunosembla ma wine. Okay, let me intervene there. Do you know why you know me? I'm married in. And vane system yekuti anzizwe varungu havanake varungu vane mborodiki vakazodi. Inini nevana vangu vese vandakazvarwa vari fune mabhoyi enechi saka andiudzwe nemunhu inini kuti murume anogona murume akaita sei inini ndinozviziva, but vanhu vane manhingirikini iwawo maperception iwawo. But iwewe munhu Dewa, what I'm telling you, don't put yourself under that pressure. Iwe ukanga wachuza kuenda kunosempuliwa kune performance because ukaenda kuwrestling yekuti tichaona kuti nhasi ndiani achapunzirwa pasi ndezvako izvozvo. Ini ndogara pane murume wangu happily married where what I know sometimes my husband is tired or whatever. Sometimes even ndiye anototaka kuti mai ngatirove game. Takurova game pamwe omisa penalty. Tinongoseka nezvazvo. Toenda kuti totoita home and away. Urikona zvamuri kutaura zvika zvemaperformances ameno kuti ndezvekupi Dewa. You guys are putting yourself under unnecessary pressure. Right. Dewa, in this issue, you have to solve a panap. These people are in a relationship. Yeah, okay, yeah. In this issue, you have to solve a panap. But these people have only 1 year, right? These people are together now. Kana takutotarisa tichitarisa mutemo chaiwo vatooni murume nemukadzi.
Saka, why is he still taking all these things? Unless if there is a thing behind. And also, how many are they supposed to be? Ioma Maguchaya? Because these ones are mentioned, but they are more than 5. They are more than 7. Meaning that these are different kinds of medicine for different things, right? Maybe I I don't get it, Okay, let honestly. me I don't answer get you. it because you okay, wait, first let me finish. Women, we don't need all that. Women, they just need this warmth with men, you know. This thing of you saying, we are together. We are, there's love, there's care, there's attention, right? Everything will just happen. Then now when you want to try to prove me kuti or else maybe he's doing it kuti the age difference with the girl, maybe anotya kuti anozoenda kune vamwe varume, then you don't have confidence in yourself because a woman cannot be stopped by sex. But you're giving me good sex, then I stick to you. And hold on. And hold on. And hold on. Go, Lisa. It looks like there are issues with this man. Hana confidence in himself, Munoshu. Hana confidence in himself. He is doing this just to keep this girl with sex. And this girl arikutoradza kuti atoo confused, atolookwa nesex mupfungwa dzake. Chaanongofunga kuti sex. Even vakatoita 2 years vasinoorora, nani achingoti this man gives me good sex because of this Guchu. But sometimes sex doesn't keep a woman. What keeps a woman is love, caring, and respect, the way you treat a woman. So this girl, I think she should sit down with the boyfriend, kuti, why are you taking all these things? What's the thing? Let's timbomire tuone kuti zvinoitika. Maybe it's going to be better than all these things. You know, I'm talking as a person. I've never used any these herbs and everything, even kudonza, you use this and that and all that. I did it naturally. Everything about me is natural. I eat natural. Yeah, here there's what we call herbal life, where you eat natural things, organic things. These things, they help. And you see with your life, you are fine. You exercise every day. If I compare the time that I was not exercising and the time that I'm now exercising, I exercise 6 times a week. I go to the gym. I've seen that my life has changed. Even sexually, mentally, I've changed. So I think some of these people, Manushan said these things, they are lazy in exercising and doing other things that improves their sexual life. Sexual life, I improve when it improves by you bringing me flowers, telling me sweet things, texting me. Those things, they improve our sexual life, not Guchu only. This thing of turning us, frying us like bacon, I don't get it. But you have mentioned herbals, isn't it? And hold on. Yeah. And hold on. You have mentioned herbals, isn't it? I said yes, I've mentioned herbals. Let me tell you something, Dewa. Herbals are in different forms. Even lavender, lavender is a herb. Lemon, everything. This garlic that we eat here, the gingers and everything. All those, I don't have a problem with them health-wise. But this sex thing of trying for you is a rare for the next, I don't know how many hours. Right. It doesn't Anna work for lands me. their flavor. Let me say that this Guchu ya Murukutaura, it is for those who want those long distance. I dated a girl who wanted 3 to 4 hours. That all of you women varipano zva kuramba. That issue kuti kune vanoda long period. So if I can say kuti imi muripano amuchina basa nekudada marefu. Hold on. Right. Sibo, what do you want to say? Dewa, let me tell you. Let me just do this, then I end up and I do. Sex,
I don't want to call it sex unless if you're buying it. Making love, it doesn't start from you. Yatomira wakutondisa. It starts from somewhere. That's why I don't know damba refera rutora ndere kujungwa here for the 3-4 hours. Because it starts somewhere, you kiss me, you touch me, you take me there, you flirt with me in the house, we go and cook, we take a water from there, and you come, you touch me, you tease me, you say, now I'm going there. You foreplay, chai, using your fingers. It's another 30 minutes that you can do with your fingers. You can even come using your fingers. And then pauno zoisao, I don't know, kana ruti damba revataro ndingo uchingobaya here 3 hours uchingobaya chete. Auntie Joe, hold on. Sibo wants to speak. Sibo, Mirai, guys. Sibo hasn't spoken yet. Mirai, 1 second. Sibo, what do you want to say? Sibo US inini? You won't do it. Pocheta, unango sebari. Varikutaura vanhu babva mukutaura ndiani? Sibo, tauranya. Lisa. Which one? Are Lisa? Vanga vachitaura kuti izvozvo vabva kumukutaura izvozvo. And Lisa. Okay. And Lisa nene takafanana. Okay. Ndizvo zviri kubvunzwa zvavabvunza. Ndizvandaitaura kuti LP yari kutamba iyi ndejunga ringi here kana kuti mambo unotanga mambo pane kusei because munotanga yekuti muchitekstirana muchidii saka panozosvika blazi vanenge wakapikawo kuno kusvika unosvika pamwe chimbochunwa radio 2 radio 3 vanga tiri pasingu dani vasvika nekumashure ukombompuruzira redhiri kana muchingotamba muchingotanga men teasing each other. You start from there, then that's how the long player you talk about unotangira ipapo mozopedzera pamwe pamusoro petebhuru kitchen table kana kuti mutabhu kana kuti wherever. Okay, fine. Tinogona kudaro ndoimwe long play, but mukoma vatotanza vanzi vakadzi vari apa mutambe iyoyo aiwa tinotamba iyoyo but ka unoziva kuti unokochijungwa chirudzii chekuti unojungwa all night long muchingojungwa kana iwe wacho uri kujungwa andi munanga muchitanzi vanhu mutambai saka pana kana zororo munotamba chirudzii chikapa chirudzii chaunongoramba uchitamba kana 1 hour musana ungasatyoka nyangwe uriwe dhewa iwe unokurunga kanganiwo uri pamusoro ipapo kana pazasi kana paside 1 hour aiwa zvinotaura chokwadi saka ivi vakadya mushonga hold on vanodya mushonga ndakunzwa nyaya tsamba pamavere ngandaunya kuindwa kuti ndangutaura zvemushonga iyi saka zvemushonga izvi anenge aona kuti haasi kusatisfy mukadzi wake here because how do you then start eating mushonga kune munhu wako wakaroora waone kuti ukapuruzira inobva yaita fever zani wobva watotamba mopinzana moita zvamunoita how come unozopedzera kudya mushonga chii chinoita kuti udye mushonga chii because munhu wako munotamba naye uzataura naye kuti mungaonanga kaneta it's not an everyday game ka handizi munombobatanawo muchitunyanawo musi nhasi mangwana motamba muchitamba kudaro then mozosvika pakudi pakuzonyatsoita love making here why but so doing love making yacho ka haizi zvinodepend nemunhu nekuzivana kwamunoita pana vamwe vanoda the fast forward inenge kunga machine kuzota vakaita sesusu maG50 tonyatsoda pore ga handiti unyatsotemwa unyatsonzwa kuti ya uri kutemwa haikona kungoti tatatata uri kudhura nzungu pamudzi saka zvinodhipenda mishonga iyi haina handiwaona hangu kuti kana wakuzoshandisa mushonga uratidza kuti iwo hauna kuzvitemba kana kuti mava kubuda because why are you using mushonga uratidza kuti iwo hauchakwanisi kusatisfy mukadzi wako wakungotozviona wega kuti hazvishaiti kana kuti yataurwa nadhewa yekuti unofamba maavenues makuti apa because you cannot sleep with 2-3 women per day saka zvakutoda viagra yarehwai kana uri wangu titu kana titi why and Joe hold on ndopana hangu pane point wangu point I don't know vanoshandisa mushonga ndinokotaura kuti obvious kana yedu iyo obvious tiri 1-1 saka kana zvisingaiti
fanga isu vanomboenda vombodzoka paanouya tinoziva kuti anouya nejinja saka anogona kuita ndataura kudzirwa anogona kukurumidza kudzirwa obva atoti obva shumba yabva yatedzova but ndakutotanga kutopika handiti saka ndakutotanga kupika iye anotozviona kuti mumwe wangu ndakumbonakidzwa nazvo pamwe iye anogona kunge asina kunakidzwa zvake but semunhu anga agarisa akadzirwa atotundawo saka ndopamwe patozoti pamwe round two because I don't believe in rounds. I don't believe in rounds. Unotamba I believe in 2 rounds. Pekutanga mutamba nemakuseni wakunomuka. Because kana wakumuka wakuenda kubasa kana wakuenda kwenda kwakati tofana kuti babaika tobatana zvedu. 2 rounds. Those are I believe in. I'm talking about myself. Kuti 2 rounds, yes. Tinorara paya kana kuti izozoka uya manje apa anogona kusvika ari mumudho ungoskonditika kaka fata todai and then later on pamwe takuzorawo pamwe tozoti ndo dzamunoti 3 but I don't count because why are you counting for who makwekwere and but kana akaregedza akatanga izvino anogona kuona ega kuti noza vanhu 2 muchitamba anaka you can tell kuti your partner is not enjoying kana kuti pane something like ndonozonzi ndakaneta ndingotrayo zvangu kana kuti isusu tebva tangoti wose munhu wedu asvika tongoti no I will let you enjoy yourself but ungondibatawo zvishoma handiti saka you know your partners kuti ndoda kana sandidi saka kana baba vakuramba vasingaiti vasingapepa mathing ndo panozoiva zvemushonga I'm just thinking I don't know because nangu handinamboita munhu anondidyira mushonga kana kaunotanda ndizivi amen kuti anenge adya mushonga iri because yataurwa nadhewai kuti kana vaona kuti kunodhewana kuti vanobva vatidi kubva vangoti izabhora anoti mama chiuno chimbati imbodzisa chiuno icho timbodzisa mbishana then topika futi because tida kutamba ndinonzi LP yacho handiti sevanhu vakuru muchitambana muchitaura body language can tell you no yes no yes no yes you don't necessarily have to say handisi kuda ndiri kuda ayo your language you know you give in you give you know and mazona you know umbo mushonga yama muchaura tine ma oils atinorapana ma oil ayo it's a herb too and it means massage you want to massage your partner kuti nasi wangu uri kubasa let me do massage makumbo ako ikani bodai and it you see you learn these things as you go so kuti kwatukuta panapa pamwe ndichatodawo mushonga wameno but why sometimes mushonga yakanakira zvimwe but inodamaja some zvimwe futi because are you going to go to the doctor and then tell the doctor kuti ndakadya mushonga unonzi vhuka then doctor kuti what are the ingredients ngoti muti wemusasa wakakuyiwa ukaiswa sauti ukazonzi nzinzi I don't know now I don't believe in those but I've heard kuti iriko vanoishandisa ndisingazivi vanoshandisirei kana kuti mai vanenge vacomplaina here baba vanenge musagona kuperforma ini ndo mafungiro wangu saka vanoitawo ndinoti sando dzenyu kune vanozviita but susu tisingazviiti sando dzeduwo because tinonakirana ende tinotawo prolong yacho iyoyo hatingaitika kamazuva ese nhasiwo tombozorora tombomwa drink tichitamba music tichiteererayo nadhiwa mareruns tinyatsoteera tichidzidzawo sevanhu vanenge da kuita macorrections handiti maona inobva yanyatsokubira uchinyatsoitidai neoil uchinyatsodai neoil makumbo aya musana uyu hazvina mushonga yekuti hanzi medza mushonga ndavaisira musadza indazovaisira musupu natural put your endai munogeza moisa foam bath yenyu mogara muchakuzi menyu mabubble bath muri kusudhenwa your body vatara futi gym vanga vasingazivi gym helps nyama dzinonyatsoita unonyatsosungunuka unenge wakasimba unoprolonga ndiri kutokudza kabhozi noenda kuchimi kwacho handiti mazvona musandisipikisi ndewaikona kuda kuzungudza musoro nhema unoenda kuchimi newe unozivayo ndingataurawo here alright mirai mukoma George ndirakupa munhu wese 5 minutes zvarewa ini ndasvika ndabva mama ndikubva kumunda ndasvikawo padhoo pangu aminaisa maruva tatumirwa maruva saka pamwe nhasi chakachaya amen totozongoona kuti vanosvika here nhasi manheru pangu ndangoona maruva ari padhoo saka ndo zvimwe zvacho unotanga neikoko ko ndo guchu racho kairori iri guchu racho iri ndinoitaisa zvinhu then tozodai apa road runner rinenge yapinda movie nhasi kukaipa kani celebrate 40 years right anyway thank you for giving me this opportunity alright ndapa munhu wese 5 minutes before you go ndirangoti I hear women talk of was it last time when you guys I think that was Mambo Kadzi, I can't remember the other ladies,
maitaura nyaya yema, do you call them clogs, whatever, my balls that you put below there are called what? Mashuma ndibatsire anonzi mai Kegel balls. Anoita basa rei? They train your vagina or your pelvic floor muscles rather kuti udzidzire kuita tight naturally. Okay. So natural. You can use those and you can do them without my balls. You can do it both ways. Vanodawo mabhora vamwe vanoshandisa vanongoita. Muri kuona manje kuti chi paya pandara paya kuti zvaita zvechirungu handiti muri kuti anodzora handiti ka tiri kuwirirana here atozva muri kutaura. Okay, it's like kusimudza masimbi dewa. Kusimudza masimbi hatingati kamasimbi tumabhora chetu unonge uchitusumudza uchitodzikisa uchitodzikisa. Unosumudza turi pai? Unenge wakatopfekera mukati but it's not hausi mushonga and akazi kabhora kacho kaunogona ukapfekera ka zvikasashanda if zvangofanira kusvika kujimu mungobata simbi dzedewa hapana chinoitika. Aiwa, okay. Dewa, can I just say something? Murabva matara 5 minutes ima mapedza ka? Okay. Zvatokutaura kapa ndataura from the get go kuti let us not mix issues here because takuzvisa paconfusion, right? Pane vanhu vanowana zvakangofanira kuti inini ndakadai I'm 59 handisi pamushonga weBP handisi pachi handisi pamushonga wekuregulata inonzi whatever handisi pa any medication but mumwe munhu anowana challenge yekuti ari pamumedication ane masugar issues ane blood pressure issues ane cholesterol issues handiti saka that person has to be on those medications handiti or has to have that. Inini ndakadai ndakazvara vana vangu 4 3 ndakavazvara naturally the other one ndikaita cesarean. Zvese zvinotaurwa nevamwe vanhu kuti pane mabhozi akazoita chi. I mean, I go to the gym, I exercise, I keep it natural. But let's see kuti munhu ari challenged kuti munhu saka zvinzi munhu even vanoadvertise maviagra vacho nananuma nanachi vanototaura kuti premature ejaculation, impotence. So vanhu ava varume vanotora izvi vane maproblem iwayo and inini if my husband gets to a place yokuti challenged and they want to enhance our sexual life, we can do whatever it takes as a couple. And even vamwe vanhu they end up introducing even my sex toys. Anditi kuti munengoda kutamba kunakidzwa uku kunakirwa. It's a game yekungonakirwa. Anditi so we must mix everyone and then iwewe kana waenda kune munhu ari kuda pumpwa 5 hours iwewe uchizwa kuti zvakafanira kuti kana achida kuenda kuManchester ndinonida full tank yepetrol saka ndingaise half tank but ndikuenda kuManchester saka iwewe ukadecide kunokwira Manchester unozofanirwa kufila tank yako full tank whether unoifila neguchu kana kuti neviagra kana kuti nechi zvakwauri. But let's not standardize it kuti munhu unofanirwa kuti unomimwire mushonga iwewe pane vamwe vanhu vokuti unotoona kuti inomira kuti twi ende inoenda pasina kana munhu chaakambonwa vedu. Okay, thank you so much auntie, but before musati maenda let me advise you ladies kuti chamusingazivi ndechekuti mapartners enyaya handiti ka vanonwa musingazivi because ari pamberi akatakurwa ndatora viagra it's just a small tablet anongoenda muteretum okari zvake kadi onyarara. At times musapupurire vanhu venya muchiti it's natural. Mirai iye munhu kana aona kuti iye ane challenge because sometimes I can meet someone already anoziva kuti ane premature ejaculation issues akatoenda kuna doctor akaprescribirwa kuzi unopota uchitora viagra. Saka inini it doesn't have to tell me, but what I'm saying to you kuti it's not standard
Okay. It's true, but it means kuti munhu anenge akatoona kuti ndine problem yekuti chinhu changu chimire long time, or ndine problem yekutoti chinhu changu chimire akaenda, ndataura kuti ane condition yake yekuti iye vamwe vanhu vanotemwa nemusoro, vamwe vanhu vanotemwa nemusana. Iye problem yake ndeyekuti chinhu chake akuva challenged erection yake, ane erectile dysfunction. Right. And Erectile dysfunction yake hazvina mhosva kuti ari kuzotikwira zvaita sei. Problem iripo ndeyekuti muri kutaura kuti hanzi vamwe vakadzi vanoti vanoda kukwirwa usiku hwese. okay, Auntie, thank you so much. Excuse me. Do you know vamwe vanhu vakadzi vane condition, chitori futi chirwere, nymphomaniacs, vokuti nyangwe ukamukwirana nasekuru vako wese munoline hamumbogusa imi munhu. Okay, tatsinzwa nhasi ichocho, infomaniacs, chiro chokuti haatotundi haaguti. Right, thank you so much, Andy, because my 5 minutes achandira 1 hour. Thank you so much. Right, Mukoma George, Connie, I've seen you are there. Don't worry. Yeah. Mukoma George, what do you want to say your 5 minutes? 5 minutes dzangu ndzakuti Aticho ya comment section. ndakuti I am confused now. Vakadzi vanoti 1 hatidi, and kufatanzwa kuti the first cut is the deepest 1. Nhasi takunzwa zvema rounds izvi hatizvinzwisise, hatizvidi 2. Thank you. Murume uko ari kuti ndiri kuedzawo kuti ndikwanewo pamuri kuda, saka ndiri kutsvagawo natural ways of doing it kuti amire for those the rounds. Ndiko kuti mureza ukure zveusimbe kudai so. Apo zvozonzi ma 2-minute noodles. Tunotova nemazita achona, 2-minute noodles, 3-minute noodles, madora, zvidora. We've got those words are not we are not actually reinventing them right now. Ndiwo akagara atoripo. So there are these things zvatiri kunzwa. Vakadzi ngatibatsirane. Maybe let's just say ma 2000s vanoda izvi majority yavo, ma 30s nema 40s vanoda izvi, ma G50s nekuma 60s vanoda izvi. Nekuti takazoti vakadzi tiri kuda ichi neichi hatidi ichi kaichi, and we are talking of all body that is a woman, tinenge taresha. Because not every age and every stage yevakadzi vanoda one thing or the other, and it's common. You are different people. Even my fingertips enyu nemanhingirikini anonzi mayaya, inonzi mafingers enyu, those are different. Kana mukaendeswa kumapurisa kunoitwa mafingerprints, whatever that is. You are so different. So let's try and not standardize zvamunoda. Tongobvumirana kuti kune vakadzi vasingadi kungojungwa. Kune vamwe vanoda mbambaira yemureza. Pane vamwe vanongoda chikaroti. Saka hatidi kuzokonfuzana pano tichiti aiwa izvi hazvidikwi. Panyaya yemushonga uyu kauyu, inini ndinodai so, and this is the truth. Nyaya yemushonga inobatsira pakuti munhu woga nyangwe takazvarwa kubva rini, nyangwe une 24-25 vakamwa mushonga, and the reason was that you needed it for something or the other. Kungave kukosora, kungave you had measles, you had chicken pox, vamwe vakabata ma-chicken pox, you needed mushonga. And now isusu tiri kuti, and kudzidzisana kauko, ndiri kuti, if you want to have a healthy and well-functioning mureza, we have our own natural herbs atinoziva ekumusha kwedu. Tisangonangane nana Viagra vakava, because they might be synthetic in many ways, and the residues of those synthetic compounds in your body might be very, very might have adverse effects. Saka dai, if we are going to be intelligent and clever,
toongororawo and we actually balance the two kuti tingadawo here maviagra yayo kana kuti toenda kweduku kune natural herbs asina side effects akawanda. And that was the only argument yandanga ndichida kunzwawo. And vakadzi kana munhu amwa guchu ka akaenda 4 hours ka dzimwe nguva inorwadza yakamira kudaro inenge ichida kuporeswa yapinda mukati. Ukaibudisa panze ka inorwadza saka yapinda mukati inenge yatova ndipo pakanyorovera ka pachona haitombozorwadzi. So at that point ka kunenge kwaungoda kungozviporesawo asi kunakirwa ka kwanga kuriko pamwe kudhara. You see, so tiri kukuitira imi motitaura kuti hamudi izvozvo saka tomira papi ndipo pandiri kukubuya. I will ask you the question, tomirira papi? Ndapedza. Thank you so much. Right, Connie, Mirai, 5 minutes, 5 minutes. Right. Sisukuna, how are you? I want to wrap up ndichipindura mimi Nkomadewa na Dr. Love na vanzani Gwangu. All right. I just have two more parts to tackle. Okay, Dewa, the kanibobunza since muri munao Guchu yenye, right? Are you using Guchu? Yes. All right. Just name one Guchu ra kushandisa. Because Tiason is topic yenye. One Guchu ra muri kumwa. Guchu ra ndiri kunwa. I combination is this immune system. Okay. Ngataure nere pane regwangu here ramuri kumwa. Regwangu kana chida ripo mudanhatsindi kana muchemedza kana ndichida. Ngatite muchemedza since we know kuti muchemedza ndewe, right? Imimi nepartner yenyu makawira kuti muda kumwa muchemedza wenyu. Right. Okay. Fine. You've answered. Apatapasi. The thing is, problem yandiri kuona nevarume kana vamapinda papanel muda kutaura kuti vakadzi tiri kuti chakati. Problem yandinoona ka, it has to, if you're in a relationship with somebody, it's between you two. Not kuti zvatiri kutaura social media. Inini ndozvimirira. Ndinotaura junk. A lot of junk. Ndiri pama-comment section up. It's not what I'm doing. Anditika. Totaura nenyaya yekuti kwanzi vakadzi havadikadora. Anditika. Tiri kuzvinyorwa pama-comment section up. Imo manya nazvo, tisidakadura, makuenda kunomwa Guchu. Anditika. Because tiri kuzvitaura. But partner yenyu, does she mind Guchu iroro? That's what you should be doing. Not kuti kunyapa ma-comment section. Because ndambozwa Gwangu achimboti kwanzi tiri kuconfuse hai. We are not confusing you. Okay, in a way we are confusing you because pamumire de papi. Because muda kuti bvunza sisi venyu isusu kuti tiite sei kuGwangu. Instead of you asking your partner, muri kubvunza sisi chakudzoka zviri common. Kuti hatidi murume anekadora ma2-minute needles. But I tell you, me as Constance anditika, ndikasangana nemurume ane zvese zvandinoda oita kadora. I tell you kuti ndichamuda murume akadaro. Though pama-comment section apa ndiri kunyora dora handiridi. But nemunhu wangu hapana kuzoita nekadora. Saka that's my advice kune varume kuti do not listen to us pama-comment section. Apa tiri kuonererwa. But talk to your partner kuti ndizvo zvandiri. Anditika, just be open to a lady. Kuti ndine kadora. Pamunoita ma-dating paya musati matimborarana. Because ukazondoradza kadora kakoka takubvisana hembe ka, that would be a problem. Ndoda kuti undiudze problem yako iyoyo yakarambwa nevasikana chichi pakutaura apa tichirumwa coffee. Pachepa papo ndipo panada kugadzisa kuti do not get confused. Muri kunyanyotarisa zvatinonyora vasikana vazoti last time takambotaura nema-exercise hainei nazvo izvi. But kuti nhasi tora nenyaya yekuti Guchu, don't get used to it. Okay. Because mumwe musi uchatravela, okay, suppose urugara kuManchester ndisika oenda kuLiverpool mumwe musi wakanganwa Guchu yako uyazondibvisita ndiri kuLiverpool. How are you perform? Wakanganwa kaGuchu rako because wajaira ngomwa Guchu. Zvinokurambisa ka izvo zvesvo.
Saka just do it the natural way. Kungo, exercise. Ndopane chichemo changu chimbo manyanyo chembera zvakanyo 50 ropa richiri kumhanya. Saka why do you want to rely on Guchu kuti ndinzi aiwa ndinochovha, it's not worth it. Ndozataura vasikadzika kuti I think Dr. Love wati kwanzi tinomboti here damba refu chichi. We don't mind all those things. Just like men pabvunza na Dr. Love tinopara ma-eyebrows edu chichi, but some men don't mind it. Saka iwo kana tsvaga partner, look at tsvaga munhu anoenderana nezvaunoda. Uchiona inini I am very natural. Handiti zvemapemu, handiti zve-anything. Bvudzi rangu it's natural. Zvekuzopara-para kuditi kupfeka mawigi. That's not me. And I would not date a man anozvida. Because anosvika. You see, saka it's always important kuti paunenge muchitsvagana paya, know what you want and stick to it. Because one of them adjustments kuti chakati, okay, you can bend a few things, but not everything. Induka murume murefu aneti mamasuru anojima anodini ndozoona kano kapfupi zvako kapfupi kadwafu, kane 10 things that I don't like. Ndobva ndati haiwa tozozvona, let me just give him a try. Why waste my time? Do you think 5 minutes zangu zapera otherwise? Right. Yeah, before you go, I need to ask you a simple question. What kind of dating? Taura undine kadora. Handika. Taura mareasons wakarambirwa nevakadzi. Handika. Munoziva kuti vakadzi muri so lucky kuti varume hatikurambi tichikudza kuti takurambira ichi. Handika. Do you know that some of you hamutonaki zvamuchose? But we don't say. Saka you gonna tell me wewe ndasangana newe, right? Maybe handina kadora, ndine mandigo wangu, but you hunaki. Are you going to tell me shamwari kadewa ndakarambwa inini nevakomana wangu 4 because handinaki? You won't tell me this. Why do you want us to put pressure for me to tell you kuti ndine kadora? Unozozviona musi wacho on the day. The same way handichakuona kuti yoga ndina mandigo unozoti babanaka. So let's be honest here. Atidi kuti one side needs to benefit the truth. So you're gonna singanaki, ndiudzo shamwari nanaki. Inika nekadora kangu animbokudzi. Let's meet on the game. Okay. Don't a game. Then we can make the decision. Right. Exactly. That's what I was saying. But not talking about myself. Most of the time, when I'm up in a conversation, I'm talking about what I do. And then I'm a straightforward person. Because nanda kuchinjira pangwana na just know kuti anchakudi. Ndinotokuudza that on the day kuti ndorambirwa nenyaya yekutaurisa. Ndiri chatterbox. Okay, fine. Ndinotaurisa nyangwe manheru ndikamuka na 12 o'clock ndisina hope. Ndinotokumutsa kuti ngatitaure tichiseka that's me. And this saka I would tell you kuti iwe kana uriwe kuti ukangorowa pillow wakutora hope the whole night. Hausi wangu. Toda neinsomnia just like me. And this ndotokuudza the wine ndorambirwa wakomana ndikazokuudza zvimweka pane imwe kuti handida kutaura ndokufarisa. But anyway, I'm just saying kuti those are the things andokunanzi ndikawana murume asingatauri ari quiet handiwirani ndozvo ndotokuudza the wine ndotaurisai ndiri kasoko kaya kasingazorori kaya ndinotoona ngati ndiri on steroids the whole day ndinuyu ndosaka ndati ma-G50 anotanga kuti makumbo anga ari kurwadza chichi hatiwirirani. And I'll tell you tichiri kudata kuti this is what it is. That's if varume vacho kana vari open vachindiudzawo. Kana vasinawo zvavanondiudzawo ndotongoti unotongozvionera. But kana uchizivawo kuti basi kana vari kundirambira zvakati, be open with me, tell me. Unogona kunge kadoraka. And then varume vacho, I might give it a chance kuti rikatimbokatesta mazano kwakutestwa. Hazvina basa kuti kwandinoroorwa uri mhandara chichi hazvichashandi zviya. Ndikakatesta ndikazonzwa kuti kadora kacho kari ball, I'll give it a chance. But wandiudza. That's all I wanted to say. Wapedza? Ndapedza. Manje kana uchimutsa munhu at 12 midnight 2 kuti hope dzako dzapera unonetsewa. Unoshushika. Zvandiri. And unotopfaka kutondinzwisa ndozvanditora tondivakaidzonewe. Otherwise just a TV will make noise for you. Zvatopera but ndozvandiri.
unodi kunomuka chinorara kunogara kusofa kudining kuchiona TV. Pachest pako ndo padorara. Uda nditi ndorara pasofa ndo zvandakavinge. Ndakarara kuoda ndimutsirei because umewedza kuti aiwa konai vanoenda aiwa aindojimika ndobhukuti aundimudze. Padate ipapo kana usingawirirani nazvo tongoti bye. Okay. You can't change some cuts. Talk about some adjustments, papa, just a few, but those until about insomnia, which is so bad. So I'm not varaiza. Na jaka janya, gati muketese. Thank you. Talk about the second half. Right. Sister P. Aribera. Mashumba. Hello. Right, Sister P. You 5 minutes. Yeah. I just wanted to say that, ladies, we are getting ourselves confused and mixed up when it comes to this mshonga the guys are using. It's not that these makushu are just for sexual enhancement. They are also for fitness. For that's why we said for the men's stamina. That's why even in Bakati we take it as well. So it's not that for roasting you the whole night. No, it's just kuti munhu aite fit, kuti munhu aite healthy. That's the whole point. So it doesn't necessarily mean kuti munhu anogona kumwa those things and they'll be doing a marathon. No, and like they were saying, kuti sex rimfungwa. You can drink those things, but it starts from the brain. That's how a penis functions. If the man is not there, nothing is going to happen. But so let's not think that no, it's not that. And then what I wanted to say is that, ladies, we are the problem to these men because we are the ones who say you are not good enough, you don't last long enough, and we put pressure on these guys. Let's stop lying. We put pressure. I've heard ladies, they will tell you that I'll not date a man who can last 3 minutes, a man who lasts 5 minutes. But Nasi, you are saying that no, it's not about Gatora, it's not about no, guys. We are the ones, we always complain about performance. So let's not blame them for trying their best. And Bakati, our bodies, it takes time to turn on. So if atunda the first time, then you will complain again if singamuki to satisfy you as a woman. So we don't know what we want. We are confused. So me, I just want to say, Pamberi, neguma kushu barume, and vakati as well. Imai kushu mudziise mbiri yenyu ndapedza. Thank you so much. Thank you so much. Right. Hana chera mukonde panapa. Na chera mukonde sekamutema. Inga vakadzi vanoenda kuchina Mwari chekudzidzisana, kudzora kuzasi wani, kudziisa miri mushonga wekudrena mvura, and we don't see any problem with that. So kana kwaba kuvarume moti they had tube natural and vakadzi ndimi muchidzifambira nyaya dzacho mega. Inini I love reality talk. Tisahwandirane ityai Mwari vanhu imi. Right. Mashumba, how are you? Hello. Tichiri kungoseka akonika. Akuna nenharo ndokumutsa chete. Taura neni. Aiwa hanwa kune vamwe vanotaura totaura vakadzi we can talk ya. I can imagine kagara makoni maiwe neighbor angatozonoka. Kuti nhai mamu vatera. Tichingotaura. Anyway, nyaya iri pakawanda. So ndanzwa mukoma George vachema vanoti vakadzi muno confuse. But mukoma George ndimunogara muchitaura vanhu kuti munhu ziva munhu wako. So if you know your person, so and the process yeku know your person, I think Sibanga chimboitaura, unopedzisira wakuziva munhu wako kuti ninge akauya dewa ndozvavanofarira, vane whatever zimbambaira, or vane kadora, or vanomwa guchu, or havamwa. You end up knowing your person and what you like and what you don't like and what you can negotiate for and what you can hopefully change or not change in a person. So at the end of the day, this issue, inini ndosaka ndati musikana,
ngaanotaura nemukomana wake vonzwisisana. And ndambozvifunga hangu kuti ipapa pamukomana uyu tatomuti guilty, handiti tatongoti akabatikidzwa aine guchu therefore ari kunwa. Hapana pandambonyatsonzwa musikana akaona bhodhoro rakamixwa riri kumwiwa, akaona 2 packet, handiti pamwe akatenga hake but asati anwa, pamwe achadiscasa, we don't know. So anyway, tichazonzwa hedu kupera kwenyaya dhiwa vachazotipa feedback kuti ati chii kana ataura naye, what is he going to say. Pamwe munin'ina wadhiwa vakatongomusiyirawo vachiuya kuno kuuk kuti mfana posheni yako indabva nayo kumusha, handiti bvaasiyirwa haasi atomboibata, pamwe atombozoti inonzwii, pamwe ari kunwa zveshuwa, you never know. So let's hear what he's going to say. Izvi zvokuti vanzi vakadzi vanoti, I think zvimwe zvataona kuoni chokwadi tinogona kungotaura yese pasocial media. Yes, we can talk and talk and talk, but at the end of the day iziva munhu wako. I think Lisa ambozvitaura futi izvozvo kuti zviri pachenyu. Kana muchida zvokunenhenza muchienda kuensamazi muchinotenga zvidhori nechii muchizadza mumba menyu ndimi, kana muchida kumwisana cinnamon, umwe achirova guchu, umwe achirova inonzi chii moringa, it's the two of you. Bvumirana imba menyu kuti muri kuita sei. So I think izvozvo, yes. And also zvataurwa nachera kuti we say a lot of things here, and at the end of the day it ends up confusing. Yes, vakadzi techitaurana like zvemakegels zvabvunzwa naDhewa. We talked about this and we were describing this kuna Dhewa tichifara chaizvo musi wacho. I remember tichitoti hanzi makegel balls anozonzwai so zvichizonzwai. It's like sort of enhancing, and you see kuti no, I want kuti kunyatsoita small, I want to do this, I want to kungosiya zvakadaro zvakadhamba kudai. We also do what we want to do. We were even talking about cinnamon here. Tichitaurana kuti ngatinwe cinnamon neginger, handiti ndoguchu racho ka. Saka we can't now go back and say hatitombobati vakadzi ati. No, we do it, but we just do it differently. And another issue is the varume nyaya performance. Just because pamwe makambenge wina sibo achiti ndoda 4 hours, hazvirevo kuti mukasangana masanda vanda 4 hours. Please, kana maishandirana kumapancake, mafat cook, hazvirevo kuti next time ndo zviri kudiwa. Munogona kutoirasa munhu akatotiza nepawindo kuti nai Mwari zvandava kutofira munhu, muchifunga kuti muri kugona. So my advice, know your partner, sit down with him, talk to him, let him say what he wants to say, why he's doing it. Don't judge him. Sabva watanga nekuti hey, traditional medicine yakazoshata. No, mubvunze kuti what is this? This is what you do. Unoimwa here ndezvei, okuexplainera. Maybe you might even like it. Mutozopedzisira makunwa mese. Anyway, ndozvinaida kutaura hangu. Thank you so much, Mashumba. Right, Sibo, USA. Your 5 minutes. Mati, comrade. Your 5 minutes, comrade. And Guchu, makigos, but I say, actually, to not open our business. Oh, okay, no. Wataura apana mkazi anofamba achitaura handina kuzasita ona testa churuti iwe namatuudzawo here pane musikana wakangoramba iwe ukamudza kuti chemunda kuramba kutaura inga ndo zvandataurawo kuti vakadzi muri lucky kuti varume they don't tell you kuti hamunake. taurai chokwadi tinokudzwa mufanira akatondiramba yataona navabvakutaura ikutaurisa kuti mampi mapofuta haiwa dapakutenda hamuvhari muromo kana nyangwe pavhara muromo wona kutaura or kutaurisa. One can say that, but I'm being honest with you, you hardly find a man anodza mukadzi kuti haunaki. That's we don't say that. And because mimi muno break out no nikadoro kaita say tine lot that you can say about women, because anatomy is different. Makatosiyana anatomy by far, but we keep it to ourselves. We don't talk about it like what you guys do. Okay, let me say one thing. Kuna comments emadora nepambaira white. Because sometimes vakadzi mukuzvitaura ma comments etina kutaura zvauri kutaura
handina mbonzwa munhu akaudza mukomana wake kuti iwe unekadora. Anotozozvitaura arambwa iri fixers kuti kuri kwekutsamwa unozi vakadzi vakatsamwa anoda kutaura zvisina basa. Ndo yandakaona ini kuti anenge akuti angasinganake plus kuti rirombe atsamwa akutuka munhu but actual facts kadora yako kaita mubatisa nedenga akuzona kuti azorambwa nasi ndo paakuzoona kuti kadora. But I'm just saying kuti mostly vakadzi vanotaura nezvetudora vanotaura nezvetudora arambwa akuda kutuka munhu manje nzondopana kuti haasaone Steve hatombogoni kana even varume chaivo anoona kuti sibo ndakabva nako kuna sibo haana kana chaanogona nenyaya yekuti anenge atsamwa kana kuti jealous kuti aita move on kana kuti haasi kuchemerera kuti ndoda kuti tidzokerane. Saka it differs. Ndisaona mukoma Dr. Love kuti yes of course ndakambotaura vangu kuti when we talk here it's an automatic notion kuti we're not talking about the whole world. Who knows everybody? Who knows that? Nobody knows everybody. So when I'm saying, I'm just saying that the few that do that, but of course I can say in him, specifically in me, so and even engage him around because that is relega 4x4 kana kuti andito maverenga zvima around him. Kana musomo ndakatombonama ndikazi ndakaunama ukarara ndikazosunga ndanokusa ubhedha ukamuka ukati ndinama ndikaunama ndikati anditomboziva zvakutaura zvinoza because unokuziva kuti machimona mana akaneguruwa kumutaura zvima equation. Sure what I mean? Saka zvinongodependa kuti muri sei vanhu vacho iwo nepartner yako what are you? Are you kids? What are you? Are you adults? Because zvinoenda kane maturity kuti nekukura nekujairana nekuzivana kuti okay mwangu andabatiswa madziro mwangu anoda so zvemastaira kana zvemachiche zvinotongodependa munomuchingo mataon errors ngatimbotira yawo zvandii but munoona aiwa samana ndakakotama kudai ndorwadziwa indotaura. I'm talking about me now. So I'm not saying the whole world is I'm just saying there are few of those people. Some people say, some people want to sing, enjoying it, pain. That's another problem with us women. We don't say it. And this is what we but that's your moment, that's your time, that's your partner, that's you are vulnerable, yes, but you are free to say and be yourself. Be mwana mcheche ndikuchemerera ndikunakidzwa aiwa ndarwadziwa baba mandibaya pasiripo koza mwarume kamunesiti mefungwa nomogona stereki uye nembirwa hapana hana kana kamumboniri. Right. You 1 minute to go, my dear. Okay, saka mishonga idyai vanodya mishonga yavataura dhewa ichokwadi kuti hatiudzwe nenyaya yekuti munhu anenge achizviziva. Ndataura kuti murume anongochamukona wega kuti maybe I'm not performing well kune munhu wangu saka chega ndimudyire mushonga. Yes, you don't tell us. Some people will say kuti nhasi hama mwana ndapfuura nekwadhiwa ndapiwa ka teaspoon then tawirirana mangwana dzokera unopiwa ka teaspoon kaino kuti ndakuona kuti mushiyayo ka teaspoon kwakapiwa nhasi hauna kumwa zvasiyana. See, it happens in those around the houses. Some people say it, some people don't. So that's my 2 cents. And okay. Thank you so much. With your 2 cents, I just want to say something that most women might not know, right? Kune vakadzi vasikatogoniwo futi. Sex yacho vasikatogoni zvekuti unotoregreta kuti but shit, what's wrong with this person? Saka musafunga kuti sex is just a man's job to do. Zvine rhythm. You have to contribute. Kuno wanotobowa futi. Saka vakadzi munodhiwa kuti munofunga kuti pasex apa munofunga kuti you are the one who controls your own sex, or you need to be satisfied, everything has to be you. Vamweni munotobowa hamunaki, hamugoni anything, hapana zvamunoziya. Unotoisa munhu unotarisa mumaso kuti really? What's wrong with this person? You know, but anyway, it's a story for another day. Andy Babs, how are you? Bandadaura chocolate. Andy Babs, muchibereka marara. Ndiripo. Okay, you 5 minutes. Andazva kutaura ini. Inostressa topic yenyu. Because haina mugoni.
I know structure, but Moze yakafanira kuti chi? Moze yakafanira kuti topic iyi. Kune vari marriage ndakarwa bari munhu aina asingamudi. Because apa tiringotaura hedu kungotaura 4 hours tiringotaura hedu, but to tell the truth zvino munhu anazvo ndo anoziva why ainazvo, kana usina hauna. Hai regai tirare dhiwa zvakwana. All right, thank you so much Auntie Babs. Right, mukoma gwangu yo 5 minutes. Mukoma gwangu muri pera. Oh. Nasi mukoma gwangu kuri mudzakurara? Right. Hanzi na Lance de Favor matanda mukoma dewa kana koni, but kana asingagoni why be with her in the if it's one of your requirements. Koni ndenonzi compromising iyo yauri kunzwa itotaura nezvayo. But anyway, guys, thanks for the input. Mwana anga ari paateerera, but ini nangu ndichipa ma-closing remarks ndeyekuti Guchu, it's natural herbs. Kana uchida hako uri munhu wemurume usambonyareka, get in touch. Usambovige kune mukadzi wako kana partner yako harimbonyatsi Guchu, kana kaida kuti unwa ntonwawo riri kunwa kadzi rakawanda tinoda kuziva kuti iri unwa nemukadzi iri, iri munoisa muporiji iri, iri kudai. So these are natural herbs. So ari wigu motikari kuti unosikira ndakawiga kana modrop unotoisa pachena po, madam ndisise Guchu rangu ndipikire poriji ndambotimwa Guchu rangu nda kudya natural herbs. So there's nothing wrong about it. So on that note, I just want to say thanks guys for tuning in. We'll meet again nasi Monday. Tosangana muswe Friday. Todzokera mabasa mangwana, Easter yapera. Saka good night everybody. Kwese kwa muri koko. Guchu is natural, but ati vanonwa isu. Koni yoda kutumira Guchu kwa America ndowachatanga kuti unwewo. Charinwa chanakirwa nanoita ari Guchu riripo zvekuti. Thank you so much everyone. Thanks everyone guys. Thank you so much. Regai tichivata. Tobatana musi wechingani kuenda pa50. Musi weMonday. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.